Alexa, turn the lamplight to blue. The light isn't responding. Please check that the manual switch is turned on and that the device has power and is online. Alexa, turn the lamplight to blue. Okay. Alexa, turn the bedroom light to blue. The bedroom light isn't responding. Please check that the manual switch is turned on and that the device has power and is online. Alexa, turn off the bedroom light. The bedroom light isn't responding. Please check that the manual switch is turned on and that the device has power and is online. Torch. ইয়ে সব কোথায়, সব কোথায় ভাই, সব কোথায়? একজন জয়েন করলো শুধু, বাকিরা কোথায় ভাই? কোথায় কোথায়? লোক আনো, লোক আনো, লোক আনো, ফটাফট করে ওয়াচ পার্টিতে চলে আসো। ওয়াচ পার্টি স্টার্ট হয়ে গেছে ইউটিউবে, ফটাফট করে চলে আসো ভাই, লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি। চলে আসো, চলে আসো, চলে আসো। প্রেডিকশন দাও, প্রেডিকশন দাও, আজকে ম্যাচে প্রেডিকশনটা ফটাফট করে দিয়ে দাও ওখানটায়। আজকে ম্যাচে প্রেডিকশন কী হবে, কে জিতবে, কে জিতবে, কে জিতবে? লেখো 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 ওখানে লেখো। লোক লোক দরকার, লোক দরকার, ফরওয়ার্ড করে চলে আসো, ফরওয়ার্ড করে চলে আসো।
কানাডা স্টেডিয়ামে দেখালো নোরা ফতেহি নাচছিল ভাই, আমার এই জন্য আমি দেখতে ইচ্ছা করছিল না, আমি দেখিই নি এই জন্য ভাই, দেখিই নি এই জন্য আজকে আজকে স্ট্রিমটা ভাই। প্রেডিকশন দাও আজকে 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 ম্যাচে প্রেডিকশন দাও, ফরওয়ার্ড দাও। ম্যাচ স্টার্ট হয়নি এখনো, ম্যাচ স্টার্ট হবে। ট্রাভেল অনুভব, ওয়েলকাম ব্যাক ভাই, ওয়েলকাম ব্যাক। নাথিং পর্তুগাল, ইয়া ব্রাদার, কানাডা 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 কানাডা। চলে আসো ভাই, এখানে মজা নেই ভাই, ইউটিউবে চলে আসো, সবাই ঢোকো, সবাই ইউটিউবে ঢোকো, ওয়াচ পার্টি দেখো দেওয়া আছে, লিঙ্কে ক্লিক করো, ফাটাফাট করে ঢোকো, ফাটাফাট করে ঢোকো ওয়াচ পার্টিতে। সু 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 সবাই নামছে কিন্তু মাঠে, হ্যাঁ। প্রেডিকশন ফর টুনাইট, কী হবে কী হবে কী হবে? 1-0, কে 1-0, কে কে কোন টিম 1-0 হবে ভাই? যা মনে হচ্ছে বসনিয়া জিতবে 2-0। ঠিক আছে, জিতুক বসনিয়া, দেখি দেখি যখন বলছে সবাই, দেখি কজন জিততে পারে বসনিয়া, দেখি কে মো জিততে পারে। দাদা কেমন আছে দাদা? ভালো আছি ভাই, বহুত ভালো আছি। ফটাফট করে শেয়ার করে দাও স্ট্রিমটাকে, আর ফটাফট করে জয়েন করো, ফটাফট করে জয়েন করো, ফটাফট করে জয়েন করো, কোনো রকম সিন নেই ওয়েট করা এখন। হেডফোন লাগায় কথা বলো, কিছু শোনা যাচ্ছে না। হেডফোন লাগিয়ে তো কথা বলছি ভাই। দুজন নাকি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে জয়েন করার জন্য ভাই, এখন তো নেওয়া যাবে না ভাই, জয়েন করতে হলে ইউটিউবে আসতে হবে, এখানে আমি নিচ্ছি না কাউকে। থার্ড জার্সি লাগবে ওটা। মেক্সিকোর থার্ড জার্সির জন্য ভিডিওটা কমেন্ট করে দাও, মেক্সিকোর থার্ড জার্সি আরামসে পেয়ে যাবে। CR Somo 7, শাউট আউট ভাই। কানাডা উইন টুডে, কানাডা কতগুলো জিতবে সেটা হচ্ছে আসল কথা। ওয়াচ পার্টিতে আসো, সবাইকে বলো। আজকে লেট হয়ে গেছে, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, নাহলে আমি আজকে উঠতাম ভাই, দাদা পর্তুগাল জিতবে। জিতবে তো জিতবে ভাই পর্তুগাল, নট শিওর, জিতবে তো জিতবে। জিতলেই ভালো, পর্তুগাল জিতলেই ভালো ভাই, পর্তুগাল কখনো হারলে ভাই কারো ভালো লাগে? বসনিয়া দাদা স্টার্টিং দেখাচ্ছে না, স্টার্টিং শুন দেখাচ্ছে। স্টার্টিং শুনে দেখা হয় ভাই, থোড়ে এখন তোকে আমি বলে ম্যাচ দেখাতে পারবো ভাই বলতো? রতুল ভাই কাম ব্যাক। 2-0 স্টার্টিং শুন দেখাচ্ছে, দাঁড়াও এবার দেখাবে। হ্যাঁ, এবার সব দেখাচ্ছে ঠিকঠাক করে, ব্যাস। কানাডা 2, বসনিয়া 0। বসনিয়া ই মানে কি ভাই? হোয়াট ইজ ই? আজকে ইনস্টাগ্রাম ডাউন ছিল বলে বহুত প্রবলেম হয়ে গেছিলো ভাই, বহুত প্রবলেম হয়ে গেছিলো। আর ফটাফট করে চলে আসো একটু পরে, কিন্তু এখান দিয়ে বাদ চলে যাচ্ছে, আবার হাফ টাইমে আসবো। ফটাফট করে ওখানে চলে আসো, কমেন্ট করে দাও, মস্তি হবে, মজা হবে, ভরপেটটা মজা হবে আজকে ভাই। একটুখানি হালকা বোরিং আছে ম্যাচটা, বাট তাও সেই মজা, সেই মজা হবে আজকে ম্যাচটা, সেই মজা হবে। ফটাফট করে চলে আসো, ফটাফট চলে আসো, ফটাফট চলে আসো। চলে আসো, রাখছি, ফটাফট করে চলে আসো ওখানে। সবাই রেডি তো? কজন দেখছো? 8জন দেখছো, তাতেই না ভাই, 8জনই আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার ভাই। সবাই এক করে ডাকছি। দেখো কত লোকে, দেখো প্রেডিকশন দিয়ে, দেখো কত লোকে প্রেডিকশন দিয়ে দিয়েছে। রতুল, লেটস গো ভ্যামস আর্জেন্টিনা ভ্যামস। কালকে ব্রাজিলের খেলা আছে, হ্যাঁ, রাত 3:30টার সময়, বাবা রে। আমার কালকে ঘুমের 12টা বেজে যাবে পুরো ব্রাজিলের খেলা দেখতে দেখতে গিয়ে ভাই। 17 থেকে পর্তুগাল জিতবে।
ভাই চলে আসো ভাই, সিএসটিভিতে কোন ভিপিএন দেখা দেখতে পারবো। নট ভিপিএন, ব্রাজিলের ভিপিএন দিয়ে দেখা যাবে, তা নাহলে দেখা যাবে না, বহু চাপ আছে। দাঁড়া একটা সেট করে আমি চলে আসি, দেখে দেখে বলে দিই, স্টোরিতে বলে দিই, নাহলে এরা বুঝতেও পারে না ভাই এরকম লাইভ হয়ে গেছে, বলবে বলবে আমি বলিনি কাউকে লাইভ হওয়ার জন্য। এ ভাই কোথায় রে তোরা, রাতে আজকে একা একা খেলা দেখবি নাকি? ফাটাফাট করে চলে আয়, দেখ উপরে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওয়াচ পার্টিতে চলে আয়, জাস্ট ম্যাচের স্কোর প্রেডিক্ট কর, একটা ফিফা জার্সি নিয়ে বাড়ি চলে আয়, ঘুমা। ফাটাফাট করে চলে আয় ভাই, কানাডার ম্যাচ একটু না দেখলে হয় নাকি আজকে রাতে? ফ্রাইডে নাইট ম্যাচ না দেখলে কী করবি ভাই তো একা বসে বসে? ফটাফট চলে আয়। আজকে তাহলে ইনস্টাগ্রাম হ্যাক হয়ে যাওয়ার পর, ইনস্টাগ্রাম হ্যাং হয়ে যাওয়ার পর অনেকে মাথা ব্যথা পুরো উল্টে গেছিলো ভাই, আমারও সেম অবস্থা হয়েছিল, ইনস্টাগ্রামটা পুরো যখন বন্ধ হয়ে গেছিলো, বাজেভাবে মানে বন্ধ বন্ধ হয়ে গেছিলো ভাই। কানাডা ভার্সেস বসনিয়া, অনেকে দেখবে না ম্যাচটা, অনেকে দেখবে ম্যাচটা, ঠিক আছে দেখি, কে কে দেখে কে কে দেখে না, বাট স্টিল আমার মনে হয় ভালো ম্যাচ হবে। নট ভিপিএন তো পেড মেবি, তো ভাই তোর কি ভাই সব কিছু ফ্রিতে চাই নাকি? সব কিছু ফ্রিতে চাইলে ভাই একদিন যখন পিসিটা যখন হ্যাক হয়ে যাবে তখন এসে কান্নাকাটি করিস ভাই, এ দাদা পিসি হ্যাক হয়ে গেল, তুমি কী সাজেস্ট করলে। ভালো ভিপিএন নিতে গেলে একটু পয়সা খরচা করতে হবেই ভাই, নাহলে জীবনে ভালো ভিপিএন পাবিই না জীবনে। দাঁড়া ভাই আমি তোদের জন্য কমেন্ট অন করে দিই। And 2002 competitions, Kolasinac, এবার হচ্ছে Muhammad, মজা, Katic and Dedic make up the back line. Memic, Tahirovic, Basic and Bajric Tavic, who was raised in Wisconsin in the USA, with Demirovic and Lukic. The front two, who surprisingly start ahead of a 148 appearance frontman Dzeko, who could only find the bench for the pre-tournament ইংলিশ ছাড়া কমেন্ট্রি friendly দেখতে ভালো games লাগে না ভাই, that Bosnia did হিন্দি play, মিন্দি so ঠিক maybe আছে, they ভালো are লাগে না looking দেখতে। for the long run, but he's certainly chasing down more goals and aiming for his 150th appearance during this competition. The referee is Argentinian Facundo Tello. আচ্ছা কে কটা গোল করবে ভাই? Last two tournaments and once gave 10 red cards in the 2022 কে কটা গোল করবে আজকে ফরওয়ার্ড করে Argentinian বলো। Cup final. He's assisted by fellow এইটাই প্রুফ হয় ভাই, compatriots on the যারা lines, যারা আসল Juan ফুটবল Pablo ফ্যান হয় না তারা Belletti তারা and রাত্রে Gabriel 12টার Shade. জেগেও Fourth আজকে official খেলাটা is দেখবে, Saudi Khalid আর যারা Al টাইম Jurais, পাস কা and ফুটবল ফ্যান হয় ওরা দেখবে is ব্রাজিল, Argentinian আর্জেন্টিনা, Herman পর্তুগাল Mascherano. এসবে খেলা দেখবে, দেখে বলবে এ We are ভাই moments away তুই from খেলা kick-off. বুঝিস না, Dzeko খেলা কাকে বলে, waiting on the এরম bench ভাবে and খেলতে হয়, দেখ এরম hopefully ভাবে খেলতে waiting হয়। for his chance to come on. But normally, if a player of his caliber has to come on, it's not going দাদা right ইউএসএ ম্যাচে থাকবে, for চেষ্টা the করছি থাকার side ভাই, that is চেষ্টা attacking. করছি ইউএসএ ম্যাচে থাকার, Canada, আমার একটু well, they're going ঘুমাতে to হবে try and এই come out ম্যাচটার of পর, the blocks here, আর ইউএসএ ম্যাচে থাকার খুব absolutely ইচ্ছা firing. আছে আমার, There is খুব no ইচ্ছা আছে margin ইউএসএ for ম্যাচে error. থাকার। There is no forgiveness in this competition. জনাতন ডেভিড গোল করবে, Bosnia হ্যাঁ got here the জনাতন hardest ডেভিড way উইল স্কোর, possible through those জনাতন ডেভিড two উইল স্কোর, playoff games. পারফেক্টলি Canada স্কোর have been করবে, কেউ waiting আটকে দেওয়া for যাবে this না। day since it was announced that they were host back in 2018. The huddles going on in the pitch for both sides, the nerves jangling on the pitch and also in the stands. Of what a beautiful stadium it is here in Toronto. The two stands on the north and south side have been built up to add an extra fair few 15,000 to the capacity here. Not quite a sellout because of resellers who have had to lower the prices over the last 24 hours or so due to tickets not being sold, which is a story of the competition, how it has been handled in the weeks and months leading up to it. But for now, the football will do the talking and the host Canada get us underway. They're in their all red strip, going from right to left, attacking what is a wall of red away to our left hand side.
Bosnia, as you will have surmised, of going from left to right in this first half in their all-white strip as well. And Canada inside the opening 30 seconds have an opportunity for an attacking throw-in down this left-hand channel. It's going to be whipped in by Liam Miller, who's once played for Charlton. He's also been working as an electrician on Game of Thrones and other TV shows like Peaky Blinders as well. And it's a good ball in, but it's dealt with by Bosnia. And only just Canada won, Bosnia as it 0. Trickles out for the first corner kick of the evening for Canada. The sun's still beating down here. It's 26 degrees. The Canadians will be hoping that it continues to heat up on the pitch as well, as the Argentinian referee Canada makes his 1, way over. Bosnia 0. Just have a brief chat with the gaggle of players inside the 6-yard box. There's 4 Canadians inside that 6-yard box. The corner comes in low towards the near side. It's not quite dealt with on this occasion by Bosnia. Just trying to scramble the ball away. On the second attempt, clear it towards the halfway line, which is met by সাউথ কোরিয়া সেকেন্ড হাফে ভাই দুটো টিম মানে মারাত্মক খেলেছে after a late break in that MLS Cup final. Getting his first touch as ball goes across towards the left hand side as Bosnia will win a free kick inside Canadian territory, a couple of yards off the far touchline to inside the কানাডা লাস্ট 8টা ম্যাচে হারেনি কানাডা হেরেছিল সেই লাস্ট অক্টোবর 2025 তারপরে আর একটা ম্যাচ হারেনি এমনি ওদের র্যাঙ্কিং ভাই দেখ নাম্বার 30 ওরা ভাই FIFA র্যাঙ্কিং এমনি ওরা এত হাই র্যাঙ্কিং এ যায়নি ভালো খেলেছে পজিশন নিয়ে খেলেছে তাই ওরা এত ভালো র্যাঙ্কিং এ গেছে দাদা সকালে লাইভ করলে না কেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভাই আমি পুরো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর সকালে আমি 8টার সময় উঠে করতে পারবো না দাদা আজকে ম্যাচের প্রেডিকশন দাদা তো মার প্রেডিকশন আজকের ম্যাচে আমার আজকের প্রেডিকশন হচ্ছে কানাডা জিতবে 0-1 গোলে জিতবে বসনিয়াকে হারাবে নাহলে প্রচুর বোরিং ম্যাচ হবে 0-0 নাহলে প্রচুর ভালো ম্যাচ হবে But it was a good opportunity for Bosnia. It was a lovely whip ball from the left-hand side towards the far right-hand side of the box, knocked down into the edge of the 6-yard box. Canada could only push it towards the edge of the penalty area. And there was Memic, who was coming onto it on the run, but just couldn't quite keep his shot down and over the top of the bar, which gift way হবে gift way না ভাই give away বলে give away not gift way give away হবে ভাই তুমি প্রেডিকশন ঠিকঠাক করে লাগাও কালকে অলরেডি 15 জন মতো প্রেডিকশন ঠিকঠাক করে লাগিয়েছি ইনক্লুডিং রতুল যে আগে দিয়ে টপ ফ্যান ছিল টপ ফ্যানদেরও আমি একটা ভালো জিনিস দেবো ভাই পুরো 39 ডেজের যে টপ ফ্যান হবে ওরা ভালো ভালো জিনিস পাবে just tries to get it away. বহুত ভালো জিনিস পাবে আমার The right hand side instead as the whip cross towards the edge of the area isn't the best as it's cleared out by Vajric Tadovic. Now for a throw over on the far side. ধন্যবাদ And Herzegovina nil, Canada only ranked 30th in the world rankings. অনেকে এখানে এখন অনেকে কালকে বলছিলে কমেন্ট করছিলে ইভেন কি আমার প্রাইভেট হিসেবে ডিএম করছিলে যে উই ওয়ান্ট টু গিভ অ্যাওয়ে ফর দ্য গুড কজ ওই জন্য আমি আজকে কিউআর কোড দিয়েছি 10-20 এনিথিং নাম ডিসপ্লে হবে সুপার চ্যাট এখন আমার কাছে অ্যাভেলেবল নেই সুপার চ্যাট আমি চাইতাম না তো এটা দিয়ে যেটা হবে সেটা তোমাদের যা হবে সেটা তোমরা ফেরত পাবে আমি কিছু নেব দেখি কি হয় আজকে Fougarol. A long ball comes from the goal kick and it's straight out of play, and Essimar shown that he's still got a fine touch inside the dugout, just lays that one down towards the near side, but the ball still is on the pitch. দেখছি লাভ ফ্রম বর্ধমান আরে ভাই লফাই মিউজিক দাদা গিভঅ্যাওয়ে জায়গা ইনস্টাতে ফলো করে দাও টপ ফ্যানের জন্য হোয়াট আর ইউ সাপোর্টিং ব্রো কানাডা দাদা গিভঅ্যাওয়ের জায়গায় ইনস্টাতে ফলো করে দাও টপ ফ্যানের জন্য টপ ফ্যান অলরেডি ফলো পাচ্ছে ভাই রতুলকে ভাই কালকে আমি দেখেছি ভাই রতুলকে আমি বলেছি প্রাইভেটে চ্যাট করতে রিপ্লাই দিচ্ছি আমি ফলো করতাম ভাই যে ভাই লিটারালি 3-4 ঘন্টা ধরে আমার খেলা হচ্ছে আমি ফলো ব্যাক করবো না কি কথা দাদা তুমি পর্তুগাল তো না ভাই দেখে নে ভাই দেখ ভাই উপরে দেখ ভাই রুমটা দেখ ভাই পর্তুগাল কোন দিক দিয়ে আমি পাইনি দাদা
এবার তোমার সবাই সবাই এখানে নিজের ইনস্টাগ্রাম আইডি একবার ট্যাগ করে দাও, আমি তাহলে ওটাকে পিন করে দেবো। ফলো করে নাও, যে যে টপ ফ্যান ওদেরকে ফলো করো, টপ ফ্যান হলে ফলো করো, টপ ফ্যান হলে ফলো। সেম ব্রো সেম, ভ্যামোস আর্জেন্টিনা ব্রো, ভ্যামোস আর্জেন্টিনা। 1992, Yugoslavia themselves, they were a force at one point. 4 quarter-finals, 2 semi-finals as well in this competition over the years. 2 semi-finals coming in the first iteration back in Uruguay 1930 and 1962. Bosnia as their own nation in just their second আর কে আছে ভাই? tournament appearance. They'll have another আমি অনেক বছর পর এখানে জিকোকে দেখে খুব ভালো লাগছে আমার। এডিন জেকো, যারা সবাই সবাই ফুটবল ফ্যান হয়েছে ওরা চিনবে না, যারা যারা অনেক বছর ধরে ফুটবল দেখছো, FIFA 11 দিয়ে FIFA খেলছো, তাদের জন্য বলছি জেকো ইজ এ লেজেন্ড। ম্যান সিটিতে ছিল, লেজেন্ডারি খেলতো, হেভি লাগতো প্লেয়ারটাকে। হাত দিয়ে গোল করার পর তুমি আর্জেন্টিনা, আমি ভাবলাম তেমনি ফ্ল্যাগ এই একটাই কথা আর্জেন্টিনা ফ্যান্সদের এগেনস্টে, হাত দিয়ে গোল, হাত দিয়ে গোল, হাত দিয়ে গোল, হাত দিয়ে গোল। হ্যাঁ ভাই, আমরা হাত দিয়ে গোল করি, হেভি মজা করে হাত দিয়ে গোল করি, মানে সেই পা দিয়ে তো ভাই বাচ্চারাও গোল করে, পা দিয়ে তো অনেকে গোল করে, হাত দিয়ে গোল করে মজা। হাত দিয়ে গোল করার পরে যে গোলদের সেঞ্চুরি করেছিল সেটা কিন্তু কেউ বলবে না, যারা মারাদোনা পুরো মাঠ কাটিয়ে 6 জনকে কাটিয়ে একা গোল দিল, সেটা কিন্তু কেউ বলবে না। হাত দিয়ে গোল, হাত দিয়ে গোল, হাত দিয়ে গোল খেলা হয়। লাফাও ভাই, যার যেটা ইচ্ছা লাফাও, কি করবো ভাই, আমরা গরিব, তাই ওটাই শুনতে হয়। African tournament at the start of this year, back in the last year, which was pure controversy in the final. New rules have been brought in. VAR can also come in and check corners, second yellow cards, attacking fouls before a ball's come into play, and mistaken identity. So lots for referees and VAR to consider. The Argentinians in charge of this contest certainly be hoping that they don't have too much control. Camera on the ball, just trying to send it down the right hand channel. Almost kept it on the far side. In fact, it is kept in ever so well by B23W4 এটা কি রে ভাই, আজকে মনে হয় সবথেকে হাইলাইট হচ্ছে এই ছেলেটা ভাই। কি ভাই, রোনাল্ডো তো হাত পা মাথা ছাড়া অন্য প্রাইভেট অঙ্গ দিয়েও গোল করেছে। বসনিয়া জিতবে আজ দাদা, বসনিয়া জিতবে ভাই, বসনিয়া জিতবে, কোনো চাপ নেই। কানাডা, আমার মনে হয় কানাডা জিতবে, ঠিক আছে বসনিয়া জিততে পারে। ইয়ার ডিফেন্ডার কসনিয়াক না কি নাম, এছাড়া আগে আসনালে খেলতো। ব্রো, ইন ইউর ব্যাক সাইড ইজ ফেক রাইট? ইটস কল্ড a background for stream. If I'm doing a live stream, I'm just hoping to do in ভালো themed background, so that's why I chose Argentina. যদি সেটিং জানতে হয় আমি তোমাদের বলে দেবো, ইজি আছে, পর্তুগাল ব্যাকগ্রাউন্ডও করা যায়। কালকে আমি একটা ব্রাজিল ব্যাকগ্রাউন্ড করবো, কালকে আমি ব্রাজিল ব্যাকগ্রাউন্ডে করবো। দাদা পর্তুগাল মিডফিল্ড নিয়ে ভাবনা তোমার, one of the bestest midfield in the world right now, one of the bestest. ভিটিনিয়া, জোয়াও নেভেস, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, বার্নার্ডো সিলভা, দেন তারপর ওই উইঙ্গারটার নাম ভুলে আছি, থিনকাউস, one of the best. ওই টিমে রোনাল্ডো না থাকলে ওরা ভালো খেলবে, রোনাল্ডো থাকলে তো ভালো খেলবেই, রোনাল্ডো না থাকলেও ভালো খেলবে। দেখো দাদা, ফার্স্ট হাফে 0-0 থাকবে, সেকেন্ড হাফে জনাথন গোল করবে, জনাথন ডেভিড, মালটা ভালো খেলে, লিগ 1-এ খেলে না, লিগ 1-এ খেলে জনাথন ডেভিড, আগের বছরে বুট পেয়েছিল দাদা। মতো মিডফিল্ড নিয়ে বললাম ভাই, লোফি মিউজিক জোন ভাই, মতো মিডফিল্ড নিয়ে বললাম, বাট আমার এখনো মনে হয় বেস্ট মিডফিল্ড ওয়ার্ল্ডে স্পেনে। ফ্রান্স বলবো, if N'Golo Kante is playing, if not, France is just typical midfield. N'Golo Kante খেললে ফ্রান্সের মিডফিল্ড আলাদা জোনে চলে যায়, আলাদা জোনে, ওর মতো মিডফিল্ড হয় না। N'Golo Kante হচ্ছে দি প্লেয়ার ভাই, ওর মতো প্লেয়ারই হয় না ভাই। হাত দিয়ে গোল করে আমরা মজা পাই, কেউ তো নুনু দিয়ে গোল করে।
আরে ভাই কি সব কথাবার্তা ভাই, Continues his run কি forward সব in কথাবার্তা pronouncing ভাই। that name all afternoon, I will tell you. I got it nailed on, and then as soon as the game starts, you start to question your own pronunciation. And who would have thought in the game between Canada and Bosnia it would be a Canadian player that stumps you more than anything else, and a loose pass is picked up by Bosnia on the left-hand side, driving into the Canada half, and then the tackle দেখি আমি comes না আমার in and ফ্রেন্ডদেরকে clears ডাকলাম, out the হ্যাঁ Bosnian. আমি আমার It is ফ্রেন্ডদেরকে Johnson ডাকলাম, who will be দেখি the first ফ্রেন্ডরা আসে man কিনা। into the referee's book. They're protesting a little bit more, all the Bosnians, with Kolasinac asking for a potential red from the referee, but I think he'll be lucky if there is an overturning there. He's still protesting. The দেখি ফ্রেন্ডরা Bosnian আসে কিনা, referee, ফ্রেন্ডদেরকে ডাকলাম। sorry, the Bosnian player to the যদি Argentinian ফ্রেন্ডরা আসলে referee. তো একটু মজা হবে, Comes over, দেখি but it was ফ্রেন্ডদেরকে ডাকি, Paul ওরা in the দেখি কি middle বলে, from আসে কিনা দেখি। Orosei. Just আমার kicks the ফ্রেন্ডরা অনেক ball কিছু away ভুলভাল বলছে, in towards দেখি তো Bennett, কি who was বলে। just charging down that left-hand side. He just knocked the ball in front of him, had plenty of space, and Johnson just comes across the Celtic fullback and পর্তুগাল just যদি takes him out. He's পর্তুগাল যদি football mad leader. এবারও ভালো না খেলে রাউন্ড অফ Wakes up 16-এ in R4. বেরিয়ে যায়, তাহলে আর কিছু বলার নেই। এই টিম নিয়ে ভালো খেলে যদি বেরিয়ে যায় তাহলে সত্যি কিছু বলার নেই আমার ভাই, মানে এই টিমটা হচ্ছে আলটিমেট টিম ভাই। সৌরভ নন্দী ভাই, আরে ভাই আর্জেন্টিনা ভ্যামোস, এই যে ভাই শাউট আউট টু মাই ভাই, আমার ভাই ফার্স্ট টাইম লাইভে এসছে, ভাইয়ের জন্য একবার ভাই সবাই প্লিজ একবার ভাই ভ্যামোস আর্জেন্টিনা বলে দাও ভাই। সৌরভ নন্দী ভাই মানে একদম জন্মগত আর্জেন্টিনার ফ্যান, জন্মগত জন্মেই ছিল একদম আর্জেন্টিনা দেখে। ও কখনো বাই বাই বলে না, ও বুয়েনো সিরিয়াস বলে। দাদা Z5 তো Z5 তো একটা ডিভাইস করে দিয়েছে না ভাই, 3টে ডিভাইসই আছে। ব্রো ইটস স্টার্ট or not now? কি লিখছে ব্রো, ইটস স্টার্ট or not now? কি চাও ভাই, লিপু VPS সৌরভ নন্দী কোচ অফ ব্রাজিল ফ্যান্সরা ভয় পেয়ে গেছে ভাই, ওরা আসবে না। সৌরভ ভাই ব্রাজিল ফ্যান্সরা আসবে না ভাই, ব্রাজিল ফ্যান্স কারা ব্রাজিল ফ্যান্স আছে ফরওয়ার্ড করে দিকে আসো তো, যারা ব্রাজিল ফ্যান্স আছে একটুখানি হাই বলে দাও। ব্রাজিল ফ্যান্স, অনলি ব্রাজিল ফ্যান্স, হাই বলে দাও ব্রাজিল ফ্যান্সের হাই বলে দাও। ভ্যামোস পর্তুগাল কি হয় ভাই, ফোর্সা পর্তুগাল হয়, ভ্যামোস আর্জেন্টিনা। দাদা তোমার ভাষা কোথায়, বাংলাদেশ, তোমার বাসা কোথায়? আমার বাসা হচ্ছে কলকাতা। এবার আর্জেন্টিনা কাপ জিততে পারবে না, কে বলছে ভাই সব কথা তোকে, এটা ভুলভাল খিল্লি কে করছে ভাই। 7 আপ ভাই, একদম 7 আপ, 7-1 7-1 equals to 6, বাকি বললাম না। যদি আমি সিরিয়াস বলি, যদি ব্রাজিল কালকে হারে, আমি কালকে এরকম একটা বোতল রাখবো, এখানে ব্রাজিলের ইয়েলো করা থাকবে, ঠিক আছে? এরকম একটা ব্রাজিলের বোতল রাখবো, এখানে ইয়েলো করা থাকবে। এই বোতলটা আমি খাবো কালকে, লিটারালি এই বোতলটাতে আমি জল খাবো দাবা কালকে। ওখানে দেখা যাবে ব্রাজিলের লোগো দেওয়া থাকবে, বটল হবে কালকে, যদি কালকে ব্রাজিল বটল করে। কালকে ম্যাচে রেড কার্ডের ডিসিশনগুলো নিয়ে কিছু বলবে তুমি? বহুত টাফ ডিসিশন ছিল, বহুত হার্ড ছিল, বহুত স্ট্রিক্ট, এরকম স্ট্রিক্ট দেখে নিও মনে হয়। ধুমধাম রেড কার্ড দিয়ে দেওয়া, নট আরে নেইমার ছাড়া একটা ব্রাজিল টিম আছে ভাই, তোরা তো ওটাকে নিয়ে কথাবার্তা বলিস না ভাই, সারাদিন নেইমার করলে হয়? নেইমার ছাড়া একটা বড় ব্রাজিল টিম আছে, ওখানে কথাবার্তা বল। ব্যাপার নেই ভাই, তোর জায়গায় সাপোর্ট করে বিন্দা সাপোর্ট কর, কে এফেক্ট হবে কে অফেন্ড হবে ওর মধ্যে কি আছে? তুই ভালো আছিস তাহলেই হলো, আবার কি তুই ভালো আছিস তাহলেই হলো। ইয়েলো কার্ড হয়তো পড়ে গেছিল, ও বাই দ্য ওয়ে একটা খুব ভালো খবর আছে, খুব ভালো খবর, অল্প লোক জানলেই ভালো। FC 26, মানে যেটাকে FIFA 26 বলিস বা FC 26 স্পোর্টসের যে গেমটা, সেটা এখন স্টিমে 150 টাকা পাওয়া যাচ্ছে আনটিল জুন 25, 150 টাকা, অনলি 150 রুপিস, 80% অফ। এখনই পারলে কিনে নাও ভাই, কিনে এনজয় করো গেমটাকে, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলো, মজা নাও। only for Steam and only for PC, PS5 নেই, বাট পিসিতে স্টিমে FIFA 26 বা FC 26 যেটাই বলো ওটা পাওয়া যাচ্ছে
150 রুপিসে, Bayern চেক Munich করে নাও। midfielder. Scored Canada's first জার্মানি finals টিমটা goal কেমন in এবছর তোমার কি মনে হয়? জার্মানি টিম ভালো, 2022. কিন্তু ওরা গ্রুপ স্টেজ Two goals they ক্রস, got in যদি that ওরা গ্রুপ স্টেজ competition. ক্রস The করে only ওরা two ফাইনালে they've got যাবে। in their two মাঝখানে campaigns. কোনো সিন নেই যে না আমার কোয়ার্টার ফাইনাল হারবো না, ওরা ফাইনালে যাবে যদি গ্রুপ স্টেজ ক্রস করে যায়। They've played in, including ভাই নাইস নাইস নাইস, 1-0 নাইস in কাটালো their এটা। opening games in both of those হ্যাঁ tournaments. আমার একটা বন্ধু কিনলো আজ, 1-0 to France in হেভি 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 1986, মানে 1-0 to Belgium ই ভাই in 2022. They have the full এখন 5 অব্দি yards নয়। inside the আজকে Bosnia half. সকালের একটা কাউন্টার অ্যাটাক Towards the দেখলাম far side of the সাউথ pitch, কোরিয়া, brought back in towards the বাকি না centre তো circle. কাউন্টার অ্যাটাক দেখতে পাচ্ছি না, মানে এরকম Linking in পাট with পাট করে Cohen. অ্যাটাক করে বেরিয়ে এরকম অ্যাটাক দেখতে Finds পাচ্ছি না। Miller. এরকম মাদ্রিদ করতো এমন, মাঝে ম্যান সিটি করতো, Start বায়ার্ন মিউনিক করে, পিএসজি করে, on this সেরকম left-hand side, continues the ball কাউন্টার in অ্যাটাক towards দেখতে Miller পাচ্ছি, once দেখি না more. মানে A bit of মনটা space to try হ্যাপি and হয়ে attack যায়। into. He's got one man to try and beat ঠিক আছে him. একটা কাউন্টার অ্যাটাক দেখতে, Bajulak বহুত Tedevic, and লাস্ট he just মোমেন্টে বহুত about পাস gets মিস ahead of হচ্ছে। him and whips the ball towards the far side of the box, but in hope জার্মানি more টিমটা than an ভালো, expectation with that cross. জার্মানি But টিমটা it's picked up প্রচুর once ভালো, again by প্রচুর Johnson, who ভালো টিম একটা, made the foul বাট moments ago. বাট He's got বাট ball in, and then the যদি গ্রুপ first স্টেজ shot ক্রস করে দেন from the ফাইনালে edge উঠবে। of the area from Canada গ্রুপ স্টেজ ক্রস straight না in করতে হলে কোথাও উঠতে towards হবে না। Vasily in the goal. পিলুর্গি It was কলিনার মতো Jonathan কোন মনে পড়ে কালকে রেফারিকে দিয়ে, David, হ্যাঁ who ভাই came ওটা onto the ball, but it was Johnston, the man who put a lovely ball in towards the box, not quite dealt with by Dedic. বাট কোরিয়ার কামব্যাকটা পুরো গোটেড ছিল না। Of the penalty area, and it fell kindly. গোলে মার ইয়ার, গোলে মার ডেভিড, গোলে মার, গোলে মার, গোলে মার Normally with ডেভিড। that trusty left boot, এটা ইজি গোল ছিল তোর জন্য Suck ভাই, it away into ইজি the bottom গোল ফর corner. ইউ ব্রো। but on that occasion straight at আমার Vasily, who বেস্ট got লাগছে down কি ever হচ্ছে so well. নেক্সট ইয়ার যখন মরক্কো, After being relatively স্পেন আর quiet পর্তুগালে inside the খেলা goal হবে for the opening অনেক 17 বছর minutes, পর, Canada have a free অনেক kick বছর পর, প্রায় just প্রায় কত inside বছর, their own half, inside the রাশিয়া, centre circle, so কাতার, an opportunity ইউএসএ, for both অনেক sides. বছর পর হোস্ট টিম ওয়ার্ল্ড কাপ Early on. জিতবে, হবে। They're really coming for পর্তুগাল, Canada. স্পেন, Tends মরক্কোতে to do এখন better খেলা হবে, on the তখন হয়তো ball there. যদি আমি David Jesse যদি আমি Marsh ততদিনে on একটু this সাকসেসফুল side. হই, যদি আমি ততদিনে একটুখানি তোমাদের ভালোবাসায় দেখি সাকসেস পাই, তখন আমি ওখানে খেলা দেখতে যেতে পারবো। এটা ম্যানিফেস্ট, এটাই ম্যানিফেস্ট করবো। We're তখন waiting একটা in হলো খেলা দেখতে হবে, তখন expectation as রোনাল্ডো long খেলবে ball না, comes to মেসি him, খেলবে just না, over বাট his head. খেলা দেখতে হবে And ওয়ার্ল্ড this কাপের near একটা। left-hand channel, অবভিয়াসলি Dedic মেসির will make কে his way মেসি across আবার to দেখার take খুব a ইচ্ছা throw ছিল, in deep এখন দেখতে তো inside. পারবো না কি করে এবার। Bosnian territory. ভাই এদের কোচটা এই রুটিতে খেপে গেল কেন ভাই? এদের কোচটা 17 মিনিটে একটা শট মিস করেনি, বুঝবে সেটা ভুলভাল শট করেছে বলে এত খেপে গেছে, এত হাইপার কেন No easy route. ভাই? ভাই এদের কোচটাকে ভাই বারবার দেখ, আমি তো বারবার বললেন এদের কোচের উপর যেন একটা কোচ ক্যামেরা দেওয়া হোক। ভাই প্রচুর মানে হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে লোকটা, মানে বেস্ট হাইলাইট হচ্ছে এই গেমের এখন অবধি। Three teams potentially going through 8 of 12. বহুত ঠিকঠাক খেলছে আজকে। ইউএসএ প্যারাগুয়ে খেলা আছে তো রাতে বেলা, ইউএসএ 4 গোল দেবে, ইউএসএ ভুলভাল গোল দেবে, দেখা আছে। অরব বিশ্বাস দেখে না মেসির বদলে, আরে ভাই অরব বিশ্বাস, ওকে তো ভাই পুলিশ দেখতে হচ্ছে না, আমি কি দেখবো ওকে? ওচোয়াকে স্টার্টিং 11-এ রাখা না রাখার কারণ হচ্ছে ওচোয়া ইজ নট আ স্টার্টিং প্লেয়ার ব্রো। ওচোয়া হচ্ছে থার্ড চয়েস গোলকিপার, থার্ড। সো প্লাস হি ইজ ওল্ড, ওকে তাই রাখিনি, হি ইজ জাস্ট দেয়ার ফর দ্য টিম, নাথিং এলস। যদি কেউ ইনজেক্ট হয়ে যায়, রেড কার্ড খেলে, তখন ওচোয়া নামবে, তার আগে নামবে না। ওচোয়া ইজ লাইক আ ওয়ার্ল্ড কাপ লেজেন্ড, ওকে? মানে কোনো প্লেয়ার হয় না যারা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে তাও লেজেন্ড হয়ে যায়, ওচোয়া ইজ ওয়ান অফ দ্যাট। ওদের টুর্নামেন্টে কেউ না কেউ লেজেন্ড থাকে, ওচোয়া হচ্ছে সেটা। কাউন্টার অ্যাটাক করতে পারে না ইয়ার, কাউন্টার এই তো কখন পাস দে, কি করে ভাই এরা? এদের ফরমেশন ওরকম খতরনাক লেভেল, এরা কাউন্টার অ্যাটাকিং এ যাওয়ার জন্য পুরো টিমটা রেডি, পুরো লাস্ট মোমেন্টে পাস দিচ্ছে না এরা, কি করে এরা ভাই? পুরো রেডি এরা কাউন্টার অ্যাটাকিং করার জন্য, পুরো রেডি। প্লেয়ার পজিশন নিচ্ছে, প্লেয়ার এগোচ্ছে, প্লেয়ার দিয়ে একটা ফরমেশন বানাচ্ছে, স্টিল কেউ পাস দিতে পারছে না। এইসব জায়গায় স্পেন, পর্তুগাল হলে ভাই আরামসে পাস দিয়ে বেরিয়ে চলে যেত আরামসে। 19 মিনিট হয়ে গেছে, 19 মিনিট এখনো কেউ গোল ফোল করতে পারলো না একটা, দেখি কি হয় কিনা। আরে রে জিও পাস দে, আরে ইয়ার পাস দে ইয়ার,
very, ভাই রে very আমি welcoming ওদের place, ম্যানেজার but হলে আমি নিজে খেপে one thing যেতাম they এ won't কি want to be করছে ভাই পাস দিচ্ছে না missing কেন is welcoming to Bosnia. There's a good ball down the right-hand side is once নাইস again নাইস 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 played নাইস in নাইস towards নাইস the নাইস feet of নাইস নাইস Bajralek Tedovic, নাইস who ট্যাকল goes নাইস down ট্যাকল under the নাইস ট্যাকল challenge নাইস and ট্যাকল will win himself a free অসম kick. This ট্যাকল time it করেছে was বেস্ট ট্যাকল করেছে Laia, ভালো ট্যাকল who করেছে just cut across his man, এটা couldn't quite একদমই কোনো step him. It's one man বাজে on ট্যাকল ball. করে নেবে In fact, he's gone out for corner kick instead, and it's whipped in from the corner kick towards the near side, and it's found the back of the আচ্ছা net. এটা কি ট্রু And যে যারা Bosnia যারা মানে have the একদম lead. The মানে Dragons নরওয়ে breathe fire on opening night. রাশিয়া They বসনিয়া silence the city. They এখন মানে stun the যেখানে বরফ stage বরফের here জায়গা in সেখানে যারা এখানে Toronto. খেলতেছে And ইউএসএ the side তারা who were মানে প্রচুর গরমে expected to try and make up the মরছে numbers this এক্সট্রিম afternoon হিটে have মরছে ওরা taken কতটা a হেভি lead অসুবিধা হচ্ছে inside the স্পেশালি opening half of this contest. It's Canada 0, Bosnia 1. And it's a beautiful ball from the corner. It looked like it was a foul initially. The referee and the assistant decided against it. It was going to be a corner kick that Laia won the ball. And what a difference that's made to those in white. A beautiful ball towards the near post, flicked on by Lukic, and then it's just tucked away a yard out. And Bosnia lead নাইস নাইস by a পাস goal দিয়ে to গোল nil. দিয়েছে And it's Jovo Lukic, One. the man who tucks it home নাইস গোল নাইস গোল for Bosnia Dzeko. and কে Herzegovina. দিয়েছে গোল জেকো না না Canada are Dzeko দেয়নি, stunned অন্য on কেউ দিয়েছে। home soil. নাম্বার They missed a 25 good কে opportunity দিয়েছে একবার নামটা বলো moments তো before বসনিয়া কি with বলছে Jonathan David. বসনিয়া চমক দেবে The ট্রাভেল অনুভব Juventus আরে ভাই man, তুমি but সত্যি করে punished বলছো না at খেলা the শেষ other হয়নি end খেলা শেষ হয়নি by Jovo Lukic. ভালো খেলেছে He ভালো গোল exploded দিয়েছে after a সেট পিসে গোল না first বেশ লাগে Romanian spell to finish as Romania's কানাডা top scorer. কানাডা কানাডা ম্যানেজারটাকে একবার ভালো করে দেখো ভাই কানাডা ম্যানেজারটা প্রচুর ক্ষেপে আছে মানে মানে চান্স পেলে মেরেই দেবে কাউকে মেরেই দেবে কাউকে এই কানাডার ম্যানেজারটা leading by a goal to nil, and all they almost find themselves in behind the Canadian back line once again. কানাডা 1 বসনিয়া 2 De Fuggerol কানাডা 1 বসনিয়া 2 আরে ভাই বসনিয়া তুই দুইয়ে পাঠিয়ে দিলি বসনিয়াকে দাঁড়া দাঁড়া The Dragons breathing বাট a ভালো গোল momentary দিয়েছে bit of ভালো গোল fire দিয়েছে before they have their hydration break. 3 minutes for both of these two sides to take in the opening মারপিট half লাগবে আজকে of the first half. রেফারিটা একটু কাম আছে আগের দিনের মতো না বাট মারপিট লাগবে আজকে মারপিট লাগবে আজকে মারপিট লাগতে বাধ্য আজকে Who lead Jesse Marshu. মারপিট লাগবে আজকে গ্যারান্টি আছে মারপিট লাগবে এক্সট্রিম ওরা হচ্ছে আবার হাইড্রেশন দেবে Provided Our Canada hydration with a break. clear tactical identity since taking charge in May 2024. He draws plenty. বাই দ্য ওয়ে আগে লাস্ট টাইম যখন ইউএসএতে খেলা হয়েছিল মানে 1994 এ এদের নিয়ম ছিল যে জল খাওয়াই অ্যালাউ না 45 মিনিটস ধরে মানুষ দৌড়ে যেত জল খেতেই পারতো না তখন এর থেকে এক্সট্রিম হিট ছিল এখন 24 ডিগ্রি আগে তখন ছিল 34 32 না এরকম ডিগ্রি ছিল তখন গরম তখন জল খেতে দেয়নি তো কাউকে Pressing movements typically trigger opponents cycle the ball আগে এবারে দুটো আগে এবারে দুটো রেড কার্ড দিত হ্যাঁ দিয়ে দিত আরামসে দিয়ে দিত transition immediately to lightning quick counter attack. দিয়ে তো আরামসে দিয়ে দিত But on this occasion and in this প্রচুর game প্রচুর অ্যাংরি রেফারি ছিল being মানে expected কাইন্ড অফ লাইক কি বলবো মানে to have Fast the decision attacking নিয়েছে অনেক। possession against এত না Bosnia. এত না রেগুলার Bosnia doing ডিসিশন নিলেও হতো exactly what a but এত traditional রেগুলার Jesse ডিসিশন Marsh নিচ্ছে side can do. The former Leeds খুব United খারাপ লেগেছে manager ঠিক আছে নিয়েছে এখন কি করা যাবে but at this glorious ground it is Bosnia who have the lead inside the first half. Top two go through. এরা এখানে Best of ওয়েদার three তো also সেন্সলেস হয়ে যায় progress. ভাই এখানে এই জন্য খেলা হয় না এখানে খেলা হলে তো কি ওরকম লেভেলের স্টেডিয়াম বানাতে হবে ফুল সেন্ট্রালাইজড স্টেডিয়াম বানাতে হবে কাতারের The মতো 18th of June আর কাতার in Vancouver, অল্প where they টাইমে are যা based. কাজ করেছে না Bosnia প্রচুর come up against মানে মাথা Switzerland খারাপ on the লেভেলে কাজ same করেছিল day 2 বছরের মধ্যে in Los এমন Angeles. স্টেডিয়াম বানিয়ে দিয়েছিল Before then, এটা both of the sides will go into ওয়ার্ল্ড their কাপ final লেভেল group game. স্টেডিয়াম বানিয়ে Canada দিয়েছিল ওরা against যেটা ইউএসএ Switzerland করতে and Bosnia পারেনি এখনো against Qatar. এখন ইউএসএতে on the খেলাই হয়নি 24th. ইউএসএতে খেলা হলে বোঝ কি হবে সেন্সলেস মরে যাবে তো ডাবল কোনো এখানে বাবা এখানে Wherever গরম you সহ্য are, it করতে may পারবে be না the আমেরিকানরা 24th. It could well be taking সহ্য place on করতে the করতে পারবে না 25th. এখানে গরম সম্ভবই না With it being split across the many time zones that Canada and America do have, does mean that some of the games take place as it is 5 a.m. back home for me in England. সেন্সলেস মরে যাবে হ্যাঁ ভাই চাপ আছে এই গরমে খেললে Family watching it from home.
certainly be getting up, and if you do end up watching every game of this competition, well, fair play to you. Enjoyed the opening 2 games of the tournament. 104 games for your entertainment in this competition, with the expanded tournament going to 48 from 32, which has plenty of games. And I did see a few আমার people এই before the কমেন্ট্রি game, ভালো before the লাগছে না, tournament আমার started, saying they পিটার want ড্রিউরি some of the ওদের কমেন্ট্রি lesser শুনতে খুব known ইচ্ছা করছে sides. আমার, যাই না কেন খুব শুনতে ইচ্ছা করছে। Competition, well, that's exactly what this tournament means and matters as we are back underway from the hydration break, with Canada quickly trying to assert themselves, working it down the left hand side, and just taken out off the ball is Layer, and the referee happy with the challenge that came in from Bajrik Terevic, and Bosnia will win the throw in. Jesse Marsh trying to protest. Layer did cut across his man, but the referee has got that decision absolutely spot on. He lost his own footing, hoping that he might have a bit of connection with the Bosnian wide man. This ground will host 6 games. সেন্সলেস, এখানে তো মরে যাবে। হ্যাঁ ভাই, এরকম চান্স আছে এখানে। যা ওয়েদার, বহুত বাজে ওয়েদার এখানে, বহুত বাজে ওয়েদার এখানে, বহুত বাজে ওয়েদার, প্রচুর বাজে ওয়েদার। Toronto FC and Toronto Argonauts in. দেখি কি হয় দাদা, কাল সারা যেটা খেলা আছে ইউএসএ, আমার খেলা দেখার ইচ্ছা নেই ইউএসএ, এবার দেখবো, চেষ্টা করছি দেখা। কালকে সকাল 8টার সময় আমার আবার, কাল সকাল 8টার সময় আজকে আমার একটু মানে আমার একটা শ্যুট আছে কাল সকাল 8টার সময়, জানি না কী হবে, দেখি কী হয়। বলটা ভালো দিন, ইন্ডিয়া কোয়ালিফাই করতে পারবে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে, জানি না ভাই, সত্যি আমি জানি না। মন তো চাই না কোয়ালিফাই করুক, কিন্তু যদি এখন মানুষ না খেলতে চায় কি আর বলবো, তাই না? যেমন মানুষ খেলতেই না চায়, আমরা বলার কেউ দেখি, আমরা কে বলার? আমি এবার দেখে নিচ্ছি কে কে এখনো টপ ফ্যান আছে। টপ ফ্যানের মধ্যে এখনো নাম্বার 1-এ আছে, টপ ফ্যান রতুল অধিকারী এখন নাম্বার 1, লোফাই মিউজিক, লোফি মিউজিক নাম্বার 2, B23 নাম্বার 3, বাকি সবাই 25 করে আছে। কমেন্ট করো ভাই, রতুলকে হারাও তোমরা, কেউ রতুলকে হারাও বললে। We'll just come over and just hold the play for a moment, as Muhermovic is just holding on. সেকেন্ড হাফ কানাডা ব্যাক করবে, কানাডা ব্যাক করার চান্স আছে। বসনিয়া গোলটা ভালো দিয়েছে। হ্যাঁ ভাই, বসনিয়া গোলটা হেভি সুন্দর একটা গোল দিয়েছে, খুব সুন্দর একটা গোল দিয়েছে বসনিয়া, দেখে ভালো লেগেছে সত্যি আমার। Plenty of effects that minute that players will have to go off if the physio does come on, as Canada once again come down the right hand side, trying to find a way back into it. As Buchanan gets himself behind the back line, he's going to win a corner kick as well, just playing it in off Kolasinac, who stayed with him. But another corner kick from Canada inside this first half, their third of the evening. Bosnia had just one, and theirs has found a goal. Can Canada find a reply? Played in towards Miller on the edge of the area, taken down, flicked in towards David, can't quite get his cross back across the box once more, but he is going to win a free kick 2 yards off the left hand side of the penalty area. It was Muhermovic who came charging out of the penalty area, just trying to put a little bit of pressure on David, but he had both hands just straight into the middle of the forwards back. আর কে দেখি কি হচ্ছে। ডেভিড এতটা খারাপ খেলে না, তাহলে এত খারাপ খেলছে কেন আজকে? অ্যাটাকটা করছে না এখন, সত্যি আমি নিজে দেখছি অ্যাটাক ঠিক করছে না কানাডা। সেকেন্ড হাফ কানাডা ব্যাক করো, ইচ্ছা আছে, আমি চাই না কানাডা ব্যাক করুক, ইন্ডিয়া খেলতে যায় না, নয় আমাদের ম্যানেজমেন্ট ভালো না। এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক, আমি কি বলি বলতে পারবো, তোর জায়গায় আমি আছি, আমি কি বলি বলতে পারবো এই টপিকটা, কিচ্ছু বলতে পারবো না ভাই। Back in again towards Johnson, tries to just whip a ball towards the far side of the area once more, but handled as it has been throughout this opening half by Bosnia, routinely breaking down the left hand side is Tahirovic, just taken out off the ball in the middle of the park by Kone. The referee happy with the challenge as Canada come inside the Bosnian half. It's been an interesting opening third to this contest. Canada have certainly been the better side. They've found themselves probing the flanks as they come again with Miller, but he can't quite find the pass back in towards Kone. And out come Bosnia
with the ball once more, just trying to control the এইবার tempo এইবার খেলাটা themselves and জমছে, they'll 11 জন পুরো work the মাঠে way উঠে up গেছে, this near touchline. ফুল অ্যাটাকে গেছে কানাডা। এটাই চাই ভাই, মানে ফুল অ্যাটাক ফ্যাটাক কর না, যা হবে দেখাবে, Off the অ্যাটাক কর না, retreating Cornelius কি হবে ম্যাক্স, হারবি তো, made his way up for the অ্যাটাক free করে kick হার, moments before and আমি ডিফেন্স করে আর্সেনাল হারে। দাদা মোহনবাগানের সায়নের ট্রান্সফার নিয়ে কি বলবে, ভালো প্লেয়ার ভাই, কিন্তু মোহনবাগানের সায়নের ট্রান্সফার নিয়ে বলবো না, বহুত বাচ্চা প্লেয়ার, ভালো প্লেয়ার, ট্রান্সফার এসছে, খুব ভালো এসছে, আরও ভালো একটা প্লেয়ার হলে বেশ ভালো হতো, কারণ এখন পেট্রিয়ট অফ না কি হয়েছিল ভাইটার নাম, ও তো চলে যাচ্ছে, উই নিড সামওয়ান গুড ইন দ্য ফরওয়ার্ড, ভালো প্লেয়ার, স্বাভাবিক। অ্যাটাকটা ঠিক করছে না এখন, অ্যাটাক করছে না, অ্যাটাক করতে পারছে না, এত মিসপাস করছে না, বুঝতে পারছি না ভাই, এত মিসপাস কে করে ভাই, দেখেছেন, দাঁড়াও তো দেখি, কেনা ঠিক করে দেখি, This near right-hand flank as Bosnia are attacking, but it's Canada. এত মিসপাস কে করে ভাই, কেন করে এত মিসপাস, I have no idea. Level with the edge of the Bosnia penalty area. Miller plays it in towards the middle. এত মিসপাস করবি বা কেন, Back in towards Miller, tries to drive past two, but just runs into traffic. ওয়ার্ল্ড কাপের লেভেলে যদি এত মিসপাস করতে, তাহলে বলবো ভাই ভর্তি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলিস না ভাই, অন্য কোনো space. Play back in towards the area, lay down in towards Oluwase. He can't quite get it back across. It was a Sunday League sort of effort to try and get his foot around it by Oluwase. He lacked confidence on it. He's only got 2 goals in his 24 appearances for the national team. And he just couldn't quite find the pass, but he's found himself inside the box once more, and on this occasion sends it over the top of the bar. It's high, it's wide, and it's not very handsome from the Villarreal front man. He's a late bloomer. Tanny time is what it's known. He's got a huge engine. He presses as hard as he attacks. He has said that Spain has made him smarter. And you can see that in the positions he has just made over the last 60 seconds or so. এটা ফিনিশ, এটা ওয়ার্ল্ড কাপ ফিনিশ, ওর কাছে 5 দা প্লেয়ার ছিল, দেখো ডেভিড ফাঁকা ছিল, ওখানে ডেভিড ওখানে পুরো ফাঁকা ছিল, এটা ফিনিশ, দিস ওয়াজ আ ফিনিশ, Find the cross. ওখানে ডেভিড ফাঁকা ছিল, পাস দে ভাই, গোল করে দেবে, ওর সামনে বলটাকে over the top, a lovely chest down and turn into the gap. Brought it then onto his left hand side, a little bit more confident on his left. কানাডা মানে মিস শুট করেছে, তার উপর ভালো পজিশনে বল পেল, একটা ওর স্ট্রাইকার ফাঁকা দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে, আমাকে পাস দিয়ে একটা নর্মাল টাচে গোল, ও ওখান দিয়ে মারবে, মেরে এমন জায়গায় মারলো, এসব খেলা দেখে মাথা গরম। কালকে ব্রাজিলের ভাবো, হবে এরকম খেলা দেখলে, তখন ভাবো কি হবে, কালকে ব্রাজিল এরকম খেললে ভাবো কি হবে, জাস্ট ভাবো কালকে কি হবে যদি ব্রাজিল এরকম খেলে, ভাবো মিস শুট করছে, তবে ভালো বলছেন, হ্যাঁ ভাই খুব খাপছাড়া খেলছে। Undoing the home side inside this first half, but they've won a corner themselves over on the far side of the pitch. They just slowly made their way up the line, and now the big centre halves make their way in towards the box. It's played towards the penalty spot, knocked down towards the edge of the box once more. লোকজন ভাই, কালকে ব্রাজিলের এরকম মিস হয় না, আইডিয়া নেই ভাই। কালকে আবার কলকাতা অনেক জায়গায় রাতে বেলা, কালকে লাইভ স্ট্রিম হবে, রাতে বেলা অনেক জায়গায় লাইভ স্ট্রিম, অনেক পাড়াতে লাইভ স্ট্রিম, অনেক জায়গায় লাইভ স্ট্রিম হবে। ব্রাজিল ইজ এন ইমোশন ফর এভরি বেঙ্গলি, এভরি ইন্ডিয়ান ভাই, আর কি না, ব্রাজিলে কখনো যায়নি, তাও বলবো ব্রাজিলকে অনেক নিজের মানে নিজের দেশের মতো করে মানে, ওখানে এরকম খেলে না হেভি অনেক খেপে যাবে ব্রাজিল মরক্কো, ওটা দেখছি ভাই কালকে আমি। এখনো অনেকের জন্য না ইনস্টাগ্রাম ডাউন আছে, জানো তো, এখনো অনেকের জন্য ইনস্টাগ্রাম ডাউন আছে, আমি ভাবছি কি করা যায়, ইনস্টাগ্রাম এখনো নাকি ডাউন অনেকের জন্য। Certainly feels like it when you do visit those absolutely beautiful countries. সেদিনে খুবই দেখবে খেলা, হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে স্বাধীনের সময় খেলা দেখবো আমি, লাইভ হবো কালকে, ব্রাজিল মরক্কো লাইভ হবো, ঘুম চোখে এইভাবে ঘুম চোখে খেলা দেখবো কালকে রাতে আমি, এইভাবে ঘুম চোখে আলাদা খেলা দেখবো আমি কালকে, কিচ্ছু উপায় থাকবে না কালকে আমার। Dad certainly knows about
those areas as he works on the sets of Game of Thrones and Peaky Blinders as an electrician. Ryan Reynolds has just been shown on the big screen here. 10 minutes to go before half time. It doesn't have to be Hollywood for Bosnia. It just has to be straight to video. Get the job done and get out. আমার তো নেটওয়ার্ক ডাউন আছে এয়ারটেলে ভাই, ইনস্টাগ্রাম এখনো ডাউন আছে ভাই। আমার ভাই দুদিনের মধ্যে প্রায় 4000 ফলোয়ার বেড়ে গেছিল, এখন দেখছি নাকি কয়েকজন করে ফলোয়ার বাড়ছে, আর ফলোয়ার এত কমে গেছে, কমছে না লাইক বাড়ছে না ঠিক করে। ফলোয়ার তোমরা ভালোবাসা দিচ্ছ বহুত ভালো, কিন্তু ওই যে ইনস্টাগ্রাম মানুষের অ্যাকাউন্টে মানুষ খুলতে পারছে না। Jonathan David couldn't quite keep it in. That breakthrough goal that came. Nice pass. Off. Nice ball control. Are this first half. There's plenty of exciting games to come. কি বলি, এত ভালো বল কন্ট্রোল করে এরকম পাস কে দেয় ভাই? এত ভালো বল কন্ট্রোল পায়, এরকম পাস কে দেয়? কাল বাজে কোনো লাইভ হবে? হ্যাঁ হবো ভাই, কালকে লাইভ হবো, কালকে 2:30 দিয়ে লাইভ হবো। কালকে আমি রাত 10:30 দিয়ে লাইভ হবো কালকে। কালকে ব্রাজিলের খেলা দেখবো কালকে। He then starts to get very, very exciting. Qatar, Switzerland, Brazil, Morocco. Right, nice pare. Followed by Haiti, Scotland, and Australia against Turkey. As Miller once again charging down the left-hand side, and he's looked excellent on the ball. Kone heavy খেলছে, নাম্বার 8 ভালো করে সবাই another corner kick. Bosnia হেভি খেলছে, পুরো মাঠ সামলাচ্ছে ওদের defensively, but they can't quite keep Canada from attacking down the flanks. That's where they're having their Bosnia best খেলা যথেষ্ট ইমপ্রেসিভ run at this Bosnian কানাডার defense. নাম্বার 8 প্লেয়ারটা ভালো খেলছে, কোনে না কিনা। And Eustachio with the corner kick from this Kone near heavy side, whipped in খেলছে, towards খেলছে the edge of the Kone box. heavy খেলছে। 6-yard boxes. I'm loving every inch of it. Jonathan Davis, but he couldn't quite get the return back across, but it does come off a Bosnian once again in Kolasinac. Can't do much apart from just put it out of play, and Canada will have another corner kick from the far side. এটা গোলতে handball inside the box on Kolasinac. But on second viewing, he has got his arms out of the way, and it will be a corner kick from the far side of the pitch. The referee happy that there was no handball. 7 minutes to go before half time. Eustachio with the corner. An outswinger towards the edge of the 6-yard box once again. This time looking for the head. Can't quite find him, and Bosnia clear. Canada would just retreat back into their own half and all the way back towards Maxime Crepau in his goal away to the right-hand side. Bosnia sitting a little bit further back as this first half starts to peter out towards half-time. Canada with double the amount of passes that Bosnia have had, but we could run through the stats in Canada's favour. The only one that really matters is the one on that score sheet. But here come Canada once again, racing down the left-hand side and winning another corner kick is Buchanan. Just played it off Memic, who stayed with him all the way down that right-hand channel. It was a lovely ball just to find Buchanan into a little bit of space. Thought for a moment like he was going to try and fade and come back onto his left to put a cross in. Continued to drive towards the byline. But Memic sticking with him like glue. কে জিতে বাংলা শুনবো যদি তোমরা বলো দেন কিন্তু আমি শুনবো বাংলা কমেন্ট্রি শুনতে কি বলছে। ল্যাক অফ কোঅর্ডিনেশন। বসনিয়া যতটা আশা ছিল তার তুলনায় ভালোই খেলছে, বসনিয়া ভালো খেলে ভাই, ভালো প্লেয়ার ভালো লিগে খেলে ভাই। যেমন একটা প্লেয়ার মানে বায়ানে খেলে আর ওই জনাথন ডেভিড, আর কিন্তু কেউ কোথাও খেলে না ভালো। কানাডার ওমেন্স টিম আমার খুব ভালো খেলে। হাফ টাইম হতে চললো দাদা, হ্যাঁ সেটাই দেখছি ভাই, একটা গোল হচ্ছে না, চালাও ডিডি বাংলা কমেন্ট than Bob Marley, but not very far from by the Bosnian defence. Laia
just puts it high in towards the edge of the area, and it just couldn't quite be brought down by Jonathan David. It was a really difficult attempt from the Juve front man, just looking over the top of his left shoulder, trying to bring it down on his right boot, but just didn't find that sweet connection on it. And it goes through in towards Nikolai Vashili, the St. Pauli goalkeeper, long-term number one, whose father was in the Croatian squad in both 98 and 02. কানাডার প্লেয়ারদের কিছু হয়েছে, সিরিয়াসলি বলছি। এবার ওদের ম্যানেজার ওদেরকে ঝাড়বে, প্রচুর ঝাড়বে ওদেরকে, ওদের ম্যানেজাররা প্রচুর ঝাড়বে। আমরা তো ইংলিশ শুনতে পাচ্ছি, তোমরা শোনাতে পারবো না ভাই। ওই কমেন্ট্রিটা জি আমাকে পুরো একদম ব্যান করে দেবেন, কোনো শোনাতে পারবো না, শোনাতে পারবো না। জি এর কোনো কিছু শোনাতে পারবো না, জি শোনাতে পারলে পুরো ব্যান করে দেবো, আমার ইউটিউবে পুরো বন্ধ হয়ে যাবে, পুরো ডিরেক্ট ব্যান। আমি ইংলিশ শোনা, আমি ইংলিশ ছাড়া কোনো শোনাতে পারবো না তোমাদেরকে ভাই। না বাট জি বাংলার কমেন্ট্রিটা খুব, বেঙ্গলি কমেন্ট্রি শুনতে চাই দাদা, বেঙ্গলি কমেন্ট্রি শুনতে হলে ভাই একটু জি5টা দেখে নাও দা ভাই। এখন বেঙ্গলি কমেন্ট্রি যদি শোনাতে যাই দেন আমার চ্যানেল ব্যান হয়ে যাবে, একটু বোঝো ভাই, আমি শোনাতে পারবো না, শোনালে ব্যান হয়ে যাবে, শোনালেই ব্যান, শোনালে ডিরেক্ট একদম ডিরেক্ট ব্যান হবে, ডিরেক্ট ব্যান। না দেখবে না দেখবে মানে জি5 প্রচুর ফালতু কাজ করেছে ভাই, বহুত ফালতু কাজ করে আজকাল। আরে এটাও মিস পাস নাকি ভাই, কি মিস পাস করছে ভাই, এত মিস পাস কে করে, এত মিস পাস ভাই, এত মিস পাস কে করে ভাই। Making a hell of a noise, the Canadian fans still trying to get behind their team. But it's more apprehension as the game goes on এত মিস পাস কে করছে, কেন করছে ভাই, কি লিখেছে এরা? জেভার নাবাও ফিফা টিভি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 লাইভ, 2026 লাইভ ল্যাক অফ কোঅর্ডিনেশন, lack of coordination, obviously. রোটির কাছে খুঁজে যাচ্ছে, বুঝলাম দাদা, জিয়ে ইংলিশেই শুনছি, ইংলিশেই শোন ভাই, ইংলিশেই শোন, ইংলিশেই শোন, towards the halfway line by Bosnia and sent back in towards their territory, and it's high from Mihajlovic, but it's not very far once again from him, trying to bring it down on this near side is Badjurek. Lovely ball and a sweeping pass towards the left hand side, gets Memic into play, finds Zeminovic again, he's got one man in front of him, and Johnson has got to be careful after going into the ball early on, but he does ever so well over on the far side of the pitch against Memic. They're having a real battle down that left hand side as the Canadian fans look on, being silenced as the game goes on, but those in blue and white in the stands are enjoying the opening 45 minutes. The sun slowly disappearing, the pitch no longer আজকে রাতে কে কি খেলে ভাই, হিন্দিতে খারাপ করছে না ইউনাইটেড, ইংলিশ ইজ ইংলিশ ভাই, ইংলিশ কমেন্ট্রি শোনা হেভি লাগে। ও না ইংলিশ না, আরবিক কমেন্ট্রি, আরবিক কমেন্ট্রি সবথেকে বেশি হচ্ছে আরবিক কমেন্ট্রি, আরবিক কমেন্ট্রি, স্প্যানিশ কমেন্ট্রি, বাবা আলাদাই বাবা। Goes out of play, but a high press once again from Bosnia, putting Canada under pressure. Ankara Messi, free kick Canada. Ankara Messi, Ankara Messi, Just Ankara taken Messi, out Messi, centre Messi, back Messi, down the left hand side towards Bahia. Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Argentinian referee will goal, take his time to make a decision, but on this occasion will issue the first yellow card of the evening to a Bosnian man. It was a late challenge that came in from Dominovic. Just got there half a second too late. Cornelius doing ever so well to get it out of his feet and shuffling it towards this near left touchline. First yellow card match. Demirovic going into the book, the Stuttgart front man. He does like to keep his promises. ভাই ও মারেও নি, ওকে মেরেছে উল্টে ভাই, ও মারেও নি, ওকে উল্টে মেরেছে। ক্যাসমের লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ তো, হ্যাঁ ভাই ক্যাসমের লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ এটা, এটা ব্রাজিলের টিমটা যে অনেকে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ, মার্কিনিয়স, ক্যাসমিরো, অ্যালিসন, তারপর
আর কি আছে The Germans and the many ভিনিসিয়াস signs জুনিয়র that মেবি they আই ডোন্ট নো love ভিনিসিয়াস to জুনিয়র drink যা অ্যাটিটিউড ও wonderful নাও place. খেলতে পারে লাতিন আমেরিকা It is Germany, হেভি and কমেন্ট্রি so is Toronto, and নেইমার also লাস্ট a ওয়ার্ল্ড wonderful কাপ ball down the অনেক right-hand লাস্ট ওয়ার্ল্ড side কাপ for অনেক লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 অনেক একটি ইমোশনাল জায়গা Rekterovic to try and chase down. Mike Myers also being shown এই পাসগুলো দেখ on the big screen here with 4 বসনিয়া minutes লং added পাস on খেলছে ভাই at the end of this first half. Bosnia still lead by a goal to nil. That বসনিয়া solitary goal. লিটারালি ভাই লং পাস খেলছে 4 মিনিট আছে Can happen হ্যাঁ in 4 this মিনিট আছে competition. এ তো অস্টিন First time I পাওয়ার্স think I've seen Mike Myers in many years. ওরে বাবা Austin কানাডা অনেক Powers ফ্যান্স was এসেছে certainly one of my favourite কানাডায় আবার films বেশিরভাগ just কিন্তু for আবার ইন্ডিয়ানসরা its থাকে pure বল পজিশনিং ঠিক করতে হবে কানাডাকে slapstick sort of nature পাসিং ঠিক on করতে হবে James কানাডাকে Bond, which is also লাস্ট some of my মিনিট favourite পাসিং ওরা films as well. ঝোলাচ্ছে বারবার ঝোলাচ্ছে Well, ওরা hasn't quite এক্সট্রিম grown ঝোলাচ্ছে with the times. এক্সট্রিম Ball ঝোলাচ্ছে ওরা cleared towards the লাস্ট far মিনিট right পাসিং hand side by Canada, and then they'll win a free kick as well. And the referee now in the mood for bookings, and Lukic will join his গোলার মনে হচ্ছে না strike partner Demirovic in the referee's book as he just মানুষের came গোল in হবে with a high পাঞ্জাবি boot on Buchanan, who tried to just take the ball down and send it down the right hand line, but আর ইয়েলো কার্ড পেল taking him out বসনিয়া for good measure. আর Canada ইয়েলো tries to কার্ড get on পেল with it quick. ইরে De Fugaro, 10 yards inside his own half, works into the ভাই left hand বসনিয়া side মেরে towards মুড়ে his ফেলে centre half partner of Cornelius. 4 মিনিট Rangers হবে centre না half. 4 মিনিট হবে Boys হবে going না to গো the Celtic জিয়াল right back, and instead looks down the জুনিয়র left hand সেকেন্ড channel, ওয়ার্ল্ড but কাপ it's picked ভাই up by the রোনাল্ডিনো Bosnian সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কাপের পর রিটায়ারমেন্ট নিয়েছিল Instead in Basic, who's ব্রাজিলিয়ানরা been বহুত জলদি rather রিটায়ারমেন্ট quiet নিয়েছে in the middle of the park, just doing his job, as you would expect. রোনাল্ডিনো 26 বছর বয়সে 26 বছর বয়সে না Dirty work কি they যেন do বলে the ওই যে unseen. রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিয়েছিল And Basic is 26 বছর বয়সে certainly one of those players, the Astana man. কন্ট্রোলই থাকছে না কানাডার পাসিং এ সেটাই দেখছি ভাই Old-fashioned in the best সেটাই way. আমি দেখছি সেটাই আমি দেখছি বাবা ওটা দেখছি বল বেশিক্ষণ পায়ে রাখতে হচ্ছে কানাডা মানে কি বলবো ভাই ভালো টিম Russia now in Kazakhstan as well, halfway through the 4 সুন্দর minutes টিম that have খেলতে been পারছে added না on. আমি কি বলি আর Momentum just slowing down as সুন্দর this টিম game খেলতে starts পারছে to না wind down towards the halfway point. But here come Canada once again, and it's just a poor touch by Buchanan, just invites the tackle from the Bosnian man, and it's gone out for it. Throwing deep inside Bosnian territory. We were just holding our breath to see it was going to be another corner kick or not to Canada, but just bounces off আরে আর the corner আবার flag and out for a throw in where the linesman is আবার ভুলভাল down that far right hand channel. The long throw comes in again from Miller, headed back towards the throw in taken. Looks like it almost flicked on by Oluwayesi, back out towards Miller, who just comes across it, puts his foot through the ball. Johnson on that occasion and goes out again off Kolasinac, and out for the 9th corner kick of the evening for the home side. Those in red trying to আচ্ছা get behind. 16ই জুন ঠিক আছে 16ই Their জুন boys একটু আমাকে বলো তো in 16ই জুন red কার কার on the খেলা আছে pitch with 45 16ই জুন seconds to go কার কার before খেলা আছে half time. এটা Can আমাকে they বলো তো find তোমরা a leveler when it matters inside this first 16ই half? জুন It's a কারা better খেলা corner 16ই kick জুন that came from the far side onto the head of Cornelius, who just couldn't quite keep 16 it জুন down. কারা He কারা peeled খেলা off আছে his 16 man, জুন made an 16ই excellent run জুন from the edge of the box, and this time Starkayo's corner kick landed exactly where it needed to be. Cornelius getting ahead of his opposite number in Basic. আর সকালে ইরানের Just খেলা couldn't তারপর quite রাতে বেলা keep it down. A lovely chest, cushion chest down inside the centre circle. সিও সিং 16ই জুন অনলি সকালে আর ওই টাইমে খেলা Plays it in towards his own আচ্ছা। half, but it's looked long, but there will be 16 জুনে তো ভালো খেলা নেই তাহলে the সকাল half-time সকাল whistle সকাল from the বিকাল। Argentinian 17 referee. কখন খেলা It's been all pressure, all momentum from Canada, but it's Bosnia and Herzegovina who 17 lead. জুন সকাল Canada সকাল and, আর্জেন্টিনা খেলা and আছে Bosnia ভাই both had chances early on. The best for Canada কর্নার coming কিক from পেল Jonathan David from the গোলের edge of the কাছে area, but punished at the other end after a beautiful corner kick, whipped in towards the near post, flicked on, and then there was Jovo Lukic to just knock it in from a yard out to give Bosnia the lead against the run of play. Canada have continued to attack. They've had 9 corner kicks in this first half. They've had double the amount of passes, and they've had খাবার a নিয়ে fair জ্যাকসন few খাবার more নিয়ে খাবার shots নিয়ে জ্যাকসন as যাচ্ছে well. না খাবার But নিয়ে it is those in white who lead at half time here in Toronto. It's Canada 0, Bosnia 1.
ইরানে নিউজিল্যান্ডে খেলা ওদেরকে ওটা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেখতে পারবো, আমাকে দেখে লাভ নেই। Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Propaganda film. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. लाइव तो हो रहे भाई। वॉच पार्टी और खेवे ना भाई, बहुत इजिप्ट टी तो मोहम्मद साला खेलते जीतले खुशी হবে। জিতবে না, ছয় তো সেবার জিতবে 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 চান্স খাচ্ছে ইউ আর নট লাইভ। Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. ए भाई मैं तो ऐसा रहा था খুবই খেলা হচ্ছে, মাঠে খেলা হচ্ছে ভাই, কী ভালো খেলা হচ্ছে। ক্যানাডা তো পাঁচ মিস করে যাচ্ছে, কী ভালো খেলা হচ্ছে, পাঁচ মিস খেলা না, পাঁচ মিস খেলা হয় না দাদা। ওই দিকে তো 1-0 স্কোর, একটাতে খেলা হচ্ছে, কটা খেলা হচ্ছে বসনিয়া ভার্সেস ক্যানাডা, ওটাই তো দেখছি। আমার জিপে খুলছে না, প্রচুর জ্বালা দিন ভাই, জিপে অনেকেরই খুলছে না। ক্যানাডা বসনিয়া ম্যাচে কি করেছেন? ক্যানাডা বসনিয়া ম্যাচে প্রেডিকশন হচ্ছে। Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. এবার কোনো জীবনে জিতবে না। আজকে প্রেডিকশন ক্যানাডা হারবে মনে হচ্ছে। I don't think so ক্যানাডা জিতবে। যেখানে ইচ্ছে খেলা যাক ভাই, যখন
যে পিস ওয়েবসাইটে খেলাচ্ছিস যদি কারো ফোন হ্যাক হয়ে যায় না তুই খেলাটাকে মাথা উঠে যাবে কিন্তু বাবা বলছি যা যা খেলা যাচ্ছে তাই খেলাতে বলছি না ফটাফট করে ভাই লিঙ্কে চলে আসো এসে ভাই জয়েন করো ওয়ার্কটা ভালো হচ্ছে অনেকে ভাই আসছে মজা হচ্ছে ফিজিক্যাল খেলা হচ্ছে না ভাই নর্মাল ঠিকঠাক খেলা হচ্ছে বসনিয়া গোলটা বহুত ভালো ছিল ম্যাডাম জানি না কী হবে এখন Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. কি বলছে গ্রুপ সি এর ফার্স্ট ম্যাচ যে হারবে সে ওয়ার্ল্ড কাপ নেবে গ্রুপ সি কে আছে ভাই ব্রাজিল কালকে হারলে ওয়ার্ল্ড কাপ নেবে ডিভিশনাল ভাই তারা সত্যি আর্জেন্টিনা চারটে তিনটে ভালো লাগতো না আর ওই তিন ভালো লাগতো না চারটে বেশি ভালো লাগে চ্যাম্পিয়ন বলে ফার্স্ট ম্যাচে দীপদা তিনটে রেড কার্ড ভাবা যায় এখন তো সব স্টার্ট হলো ভাই ব্রাজিলের ম্যাচে কি হয় Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Canada missed so much golden chance in the first half. What the hell? টাচ লাগাতে পারছে না পাস দিচ্ছে না ভুলবার শট মারছে এটা কোনো খেলা খেলা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছিস কি ভাই তুই একটা চান্স পেয়েছিস গোল দিতে হবে সিম্পল কথা হবে তুমি যদি গোল দিতে পারো তুমি ভাই ফুটে যাও কেউ তোমার এত চান্স নেই কেউ তোমার এত চান্স দেবে না রাখবে কেউ তোমার এত চান্স জীবনও দেবে না একের পর এক তুই হাইলাইটগুলো দেখ একের পর এক মারাত্মক চান্স পেয়েছি যেখানে তোমার গোল দিতে হবে কোনো না কোনো এবার তুই দিচ্ছিস না কি করে ক্যামেরা ম্যানেজারটা খেপে যাচ্ছে ভাই ক্যামেরা ম্যানেজারটা সুইচ এখন খেপে যাচ্ছে সেকেন্ড হাফ দেখতে পারে ডাউট করো বলো Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. কি লিখেছে ট্রিগার থেকে ফ্রিও হবে এবার তিনটা ভালো লাগছে না 3 নম্বর জিনিস না ভালো লাগে না কিন্তু 4 হলে বেশি ভালো লাগে আর্জেন্টিনা যদি কোনোভাবে জিতে যায় তিনটা আছে আমার নীল সাদা হবে পুরো নীল সাদা কালারগুলো ঘুরবো আছে আর না 40 দিন তোর চারবার জিতে না 40 দিন যদি যেতে আর্জেন্টিনা যদি আর্জেন্টিনা যেতে আমি কারণ ভিডিওটা বানাবো আমি বেট লাগাবো যদি আর্জেন্টিনা যেতে আমি তার পুরো চুল আমার নীল সাদা করে ঘুরবো ব্রাজিল যেতে যা বলবে সেটা যে কালার বলে সে কালার করে ঘুরবো Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. নেই সেটা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে দাদা খিচুড়ি খাবে বললে বার্গার ছিল স্টার্টার ভাই এটা খিচুড়ি আমার কাছে আছে এখন খিচুড়ি খাচ্ছি দেখা যাচ্ছে না এখানে চ্যাটে আমি খিচুড়ি খাচ্ছি বসনিয়া কি খেলছে বসনিয়া ভালো খেলছে না ভাই বসনিয়া ডিফেন্স করছে খেলছে কানাডা কানাডা ঝোলাচ্ছে কানাডা ঝোলাচ্ছে কন্টিনিউয়াস ঝোলাচ্ছে একবার দুবার মানে যায় কন্টিনিউয়াস ঝোলাচ্ছে না যেন ওদের কোচটা কাটিয়ে ধরে গেছে ধরতে দেখি হাতে টিমগুলো ছোটো মায়াতে খিচুড়ি এত মারাত্মক খেতে লাগে না মানে এক্সট্রিম সুন্দর খেতে লাগে মায়াতে খিচুড়ি অন্য কোনো খাওয়া ভালো লাগে না নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে দেখো Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page.
স্ট্যাটস দেখিয়ে দিই ঠিক না এরা একটা ভালো জিনিস বলেছে স্ট্যাটস দেখিয়ে দাও দাও stats দেখ ভাই these are the stats these are the official stats দেখে না একবার সবাই চেক করে না 66% দেখে না সবাই চেক করে না এটা স্ট্যাটস অফিসিয়াল স্ট্যাটস দিলাম আমার ইউটিউবে চেক করে না সবাই ভাই লিঙ্কে দেওয়া আছে 66% বল পজিশন কানাডা 34% হচ্ছে বসনিয়া 7 total on shots goal. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Touches in opponent box. Canada 21. Bosnia only 7. Big chances 1. Accurate passes. এটা সবথেকে বেস্ট শোনো মাথা ঘুরে যাবে অ্যাকুরেট পাস কানাডা অ্যাকুরেট পাস করেছে 164 75%, যেখানে বসনিয়া করেছে 67%। কর্নার করেছে 9টা কর্নার করেছে ভাই 9টা। তাও কে জিতছে দেখে নাও, দেখে তোমরা ভালো করে দেখে নাও কে জিতছে, ভালো করে দেখো কে জিতছে। এইটা হওয়ার পর কে জিতছে আই হ্যাভ নো আইডিয়া। এটা হওয়ার কিরকম করে একটা প্লেয়ার একটা টিম হারতে পারে। Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. They are a good team. They are a very good team, but they can't finish. They can't finish at all. জার্সিটার দাম কত বলো? জার্সিটার দাম আমাকে দিয়েছে ভাই, কোল্যাব করে দিই, ড্রেসিং রুমের সাথে কোল্যাব করে দিই। ড্রেসিং রুম 10, আমি তোমাদের নাম্বার ভিডিও সব দিয়ে দেবো। আমার শ্যুট হয়েছে আজকে, শ্যুটটা হয়ে যাক, তোমাদের নাম নাম্বার সব দিয়ে দেবো। ওখানে কন্ট্যাক্ট করে নেবে। প্রচুর ভালো জার্সি, খুব সুন্দর জার্সি, কমফোর্টেবল করে হেভি লাগছে। গরম চুরি হয় না প্রপার ফিনিশিংয়ের অভাবের থেকে, মানে কী বলি, ওদের কাউন্টার অ্যাটাক দেখছিলাম, প্রচুর ভালো কাউন্টার অ্যাটাক করছিল, পাসিং পজিশনিং হেভি, কিন্তু পাস যে বাড়াবে একটা সেটাই পাচ্ছি। Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. স্পেন ফ্যানদের খেপে দিচ্ছে ভাই সৌরভ, পুরো স্পেন ফ্যানদের খেপে দিচ্ছে। বসনিয়া প্রপার ডিফেন্ডিং করছে, আই থিঙ্ক দে উইল বি হ্যাপি ফর 1-0 উইন। উইন ইজ আ উইন, ওয়ার্ল্ড কাপে উইন মনে করে রাখো। 15টার মধ্যে হবে। প্লেয়ার ভার্জিন হয়ে যেতে পারে, একবার তোমাদেরকে খোঁজ নিতে হবে, প্লেয়ার ভার্জিন হয়ে যেতে পারে। আমার কোড দিয়ে দেবো, কথাবার্তা বলে নিও, ডিসকাউন্ট পেয়ে যেতে পারো। খেলা শুরু হয়ে গেলো, দেখবি না খেলা শুরু হলো কোথায়? এই তো সবাই মাঠে নামছে, ওরা দেখছে, একবারকে দেখছে, ফিল্মটা দেখছে, দেখি তারপর তো খেলা দেখবো। এই ফোনটা চার্জে বসাবো আবার। Second half here in Toronto. You're listening to an independent studio-based off-tube commentary. First fixture in Group B, the second half about to get underway. Plenty of fans still enjoying their half-time libations here at this beautiful stadium. But the referee is almost ready to get us underway for the second half. I'll run you through the teams in a moment. Doesn't it appear if any changes have been made from either side as we are back underway for the start of the second half with Canada. লিংকে জয়েন করে যাও, ফরক চলে আসো, Going from left to right, and Bosnia attacking early down the right as they go for a long range effort, but it's straight in towards Kripau, but it was a tester over on the far side. Finding himself a little bit of space, 10 seconds into this second half, and just on the angle, couldn't quite find
Needing to really test Kripau too much. So Oh, both phone teams টা charge করতে unchanged হবে, from দাঁড়াও। the first half. Kripau in goal for Canada. Johnson দেখে নিও সবাই তোমরা in স্ট্যাটস the right back role, who is on a booking আমাকে from the বুঝতে পারছো আমরা first কোন half. সিচুয়েশনে In কোন the সিচুয়েশনে defence কানাডা খেলছে alongside এখন বুঝতে পারছো their Fugaro, Still Canada will Cornelius lose. and La সেটা Hire. ভাবো The কেমন লাগে midfield four of Buchanan, কানাডা এরপর হারলে ভাবো কেমন লাগে Eustachio, the captain, Kone and Miller, with David, who had the best opportunity for Canada in the first half. He's partnered up front by Olu Wasei for Bosnia, unchanged as well. Vasily in goal, Dedic in the right back, Kolasinac on the left hand side, with Muhermovic and Katic, the two centre halves. The midfield four of Bajrek Turlovic on the right, and Memic on the left, Samajic, Tahirovic and Basic in the midfield. কানাডা জিতবে আমার এখনো মনে And হচ্ছে Lukic both on কানাডা booking জিতবে আমার এখনো মনে হচ্ছে from কানাডা the জিতবে first half. Remain the two up front for এবার Bosnia, ঝুল খেললে আই হ্যাভ who নো still আইডিয়া lead from that Lukic Zulkela. goal. A বাই দ্য ওয়ে wonderful corner আজকে টপ ফ্যান that was taken নতুনকে and হারিয়ে played দিয়েছে in লোফি by মিউজিক Basic, জোন flicked on by Kolasinac লোফাই মিউজিক on জোন the near ভাই তোমার post. আসল নাম বলো তোমাকে শাউট আউট Lukic ফটো couldn't দিই quite ভাই miss from a yard আসল out. নামটা But বলো here আসল Canada নামটা বলো once ফটাফট again বলো ফটাফট বলো continuing where they left off inside that first half. Top Down fan the হয়ে right আজকে hand ম্যাচে side, লোফাই lovely মিউজিক ball জোন in towards Oluwase. 500 Tries to get a nice points cross পেয়ে গেছে মনে back in হচ্ছে by Buchanan, but দাঁড়াও, it's been ফোনটা ever চার্জে so বসিয়ে well at the near post, and Bosnia just about clear the lines, but still under pressure down the right hand side. Kolasinac will come across, and again just about does enough to put it out for a throw in. 2 minutes into the second half, it's Canada who are starting with plenty of high tempo, particularly down that right hand side, with a long throw coming in from Miller's cleared out ever so well by Bosnia, only as far as Lahir has to turn back towards ম্যাচটা দেখা halfway ওয়ার্থ ইট line. হবে I কি think ইউএস এর ম্যাচ Canadians are a little bit Paraguay more against used to the American জিতবে sports and how slow ওয়ার্থ ইট কিনা ওয়ার্থ ইট they কিনা জানি can না বাট take in that half-time যদি অটো break. সকালে উঠতে পারিস ভাই দেখে নে নাহলে Plenty না on the দেখলেও না other বাড়ির side, চাপ still নেই trying to make their আমি way out. দেখতে The পারবো না Bosnians কজ আমার কাজ very পড়ে much গেছে more আজকে used দেখতে to পারবো না নাহলে আমি লাইভ করতাম ভাই how আমার হচ্ছে football প্লাস কাজ পড়ে গেছে সকাল সকাল 8টার সময় তা যেতে হবে ওখানে takes place will take nothing away from the wonderful Canadians who have tried to pack this stadium out. Won't say too much about the prices of the Dada. tickets that 2-0 বসনিয়া জিতবে organised জিততে were পারে trying to put on জিততে পারে for many fans. They have shot আমরা down. জিততে পারে বসনিয়া It was a Cape Verde game, which But was I don't $340 think so at one point. Is going down the right hand side, lovely ball over the top, locking for রং হলে তো বেশি ভালো Oluwase just down that right hand side. The keeper's come West out country and না he's হলে taken the player out আমরা with করতে the ball পারতো as well. না The questions being asked from Canada সম্ভব না সেটা কানাডা অত ভালো about টিম whether that could be a red card, but it could be a penalty as well for the ফাউল নেই home ফাউল নেই ফাউল side. নেই ফাউল নেই The ফাউল নেই Bosnia's ফাউল coming out to just protest the Lele, referee. lele, Hasn't lele, quite lele, made a lele, decision lele. just yet in Mother, terms lele. of his decision. ইয়েস করেছে রে It লেগেছে was a লেগেছে 50-50 between ভাই সেই Oluwase লেগেছে ভাই ইয়েস and করেছে এটা Vasily racing out of ফাউল his নাকি goal. দেখতে ভাই ভালো করে ফাউল টোল নাকি Villarreal West from Country না না looks like he আরে got there শুভজিৎ just লোফাই ahead মিউজিক সবাই ভাইকে ফলো করে দাও ভাই of the goalkeeper. ভাইকে Who's ফলো going করে to need a দাও little ভাই bit of physio treatment. লিটারালি আজকে টপ ফ্যান হয়েছে টপ Whilst the ফ্যান rules হয়েছে have আজকে changed. The goalkeeper does need physio treatment. He gets to stay on the pitch. That lovely ball that came down that right hand side. Oluwase really stretching his legs, getting there ahead of Nikolai Vasily. The goalkeeper has won the ball there Offside. ahead of the Canadian front man. না He has taken তা তো ছিল না ভাই রে has taken out বল ছাড়া মেরেছে নাকি বলে Oluwase মেরেছে না with it at the same time. বলে মেরেছে Jones before had a lovely run down that right hand Ball side, minute. just turning No on a foul. dime, নো ফাউল putting his cross back in towards the box, but dealt No with again foul, by the but- goalkeeper, who's now back to his feet বাট and স্টিল gets on with the game. So 5 minutes then gone into the second half. Still Bosnia leading by a goal to nil, but Canada continue to try and press. Harry Ann attack this Bosnian back line. It's with Miller. Crowded round by two, but then finds a little bit of space. An excellent run down that left-hand side. Trying No to foul, stride but and still pass it ভালো। in towards Oluwase, ভালো, but the pass couldn't match. সেফ না হলে The অনেক চাপ হয়ে যাবে ভাই initial আজকে touch and run into the space, driving into the Bosnian half. They're into the ascendancy in this game, Canada. পেনাল্টি কেন হবে One of those main গোলকিপার তো outlets গোলকিপার তো ফার্স্টে over বল on that লাগিয়ে far যাওয়া side of the pitch.
বলে হাত না লেগে মুখ চোখ ঘুষি মারলে তখন পেনাল্টি রেড Just কার্ড took হয়ে a wonderful touch, crowded No, out no, by three ball- Bosnian ball midfielders. first image. Just pushed Penalty it given to now. his left and then just played it in between না all পেনাল্টি three পেনাল্টি of হওয়ার them, চান্স নেই কোনো opening up the space, creating an Penalty opportunity for an attack for those in পেনাল্টি red. হবে ব্রাজিলের ম্যাচে But then the pass didn't quite match হবে the ব্রাজিলের mark. মধ্যে Here he comes penalty again down the left-hand side. This time, excellent defending from Dedic, just getting himself in between the man and ball. But under plenty of pressure from Miller, who's just trying to stick his leg between the legs of Dedic. If he gets any closer, they might be wearing the same shirt in a moment or so. But Dedic's doing just enough to clear it out for a throw-in over on the far কানাডার side. গ্রুপটা কি Level with the বেশি edge ইজি নাকি কঠিন of আই the ডোন্ট নো Bosnia কানাডা গ্রুপে Herzegovina penalty কে area. কে আছে এবার দেখে নিচ্ছেন কানাডা গ্রুপে কে কে আছে Taken short this time though by Kona. Flick down in towards David on the left-hand side. Opportunity for কানাডা Miller গ্রুপে to try and কাতা put cross আরে it রে towards box decides against it with no real space opening up. একটা Puts খতরনাক back টিমের in এগেইনস্টে towards পড়েছে ভাই Eustachio. Canada Again on the left, খতরনাক টিমের Cornelius with a এগেইনস্টে better পড়েছে ball in, কিচ্ছু করার নেই trying to get it in between the goalkeeper and his defence, but excellent goalkeeping to just come out and pluck that out of the skies, alert off his line there. Is Vasily. The collision moments ago having no real impact on him inside the goal, and he's certainly going to have to be on his game, the St. Pauli goalkeeper. Bosnia last in this competition back in 2014. They beat Iran 3-1 in their final game after losing to Argentina and Nigeria in Brazil. As Barbarez looks on, he looks a little bit এ stressed on বলছি this এখনো near কি side. তোমাদের ইনস্টাগ্রাম বা কোনো কি Certainly waited ডাউন আছে গো for many years for this প্লিজ job. তোমরা He took up দেখো তো ইনস্টাগ্রাম কে এটা কি the এখনো role as a professional down phone poker আছে? player, retired as well. প্লিজ একটু তোমরা দেখে Bit of আমাকে time to get জানাও going. তো প্লিজ Many of their opening 7 Instagram games কি down under আছে? Barbarez after he did take কারণ over. আমার ফলোয়ার বাড়ছে না They আমার could see ফলোয়ার he was trying to do দেখাচ্ছে something. নোটিফিকেশন আসছে ফলো করছে Stuck ফলো with it. করছে Maybe not all উল্টা the আমার fans, ফলোয়ার but কমছে some of them. And হোয়াট দ্য ফাক Canada win a free kick just inside 58,000 Bosnian ছিল। half 5 yards off the touchline. Far লোকে side লিটারালি of the pitch, দেখলাম the নাকি এতক্ষণে referee দেখলাম would নাকি bring it back as 30 না 40টা those জন who আমাকে tried to ফলো dominate. করলো বলছে নাকি ফলোয়ার কমছে বললাম মানে 16 debuts in his first year. Barbarez, he had কি to try হয়েছে and settle ইনস্টাগ্রামে them ভাই down. একটা ভিডিও দেখলাম এত এত মানে ভিডিওটা এত কম শেয়ারে 1 মিলিয়ন প্লাস 1 মিলিয়ন হতে Round the যাচ্ছে corner, opportunity, Ah, and oh, it's ওদিকে cleared একটা off the video line. হচ্ছে না And what video। a defensive clearance that is from YouTube Kolasinac. For the love no money, you would have put your house on that seeing the net ripple there for Canada. Instead, a yellow card comes out for De Fugaro for Gola, stopping gola, the gola, counter gola, attack. gola, gola. But Kolasinac gives a little fist pump to the rest of his team. What a move. Eustachio down the left-hand side, just feeding it in towards Jonathan David, and you would have bet your life savings on that hitting the back of the net. He just played it past the keeper Vasily, but coming across was the captain Kolasinac to just get across that back line, and he just clears it off the line onto the underside of the bar. And then hacked away by Bosnian defence. But that was a real opportunity for Canada. Beautiful play, an excellent through ball. কোনখান দিয়ে সেভ করলো কেন সেভ করলো এটা গোল by यार Eustachio. And it was a wonderful first touch by David just to pull it on to his right hand side, opened up the angle, beat the keeper, but couldn't beat Kolasinac on the Goal on. line. শেষ As Bosnia almost find themselves in behind the back line once again, an excellent defending. One the keeper comes out, grip out, wonderful ball over the top, just finding Demirovic in the middle কি খেলছে দুখানা টিম কি হয়েছে ভাই গোল of the গোল pitch, করছে and না he কেন just গোল tried করতে to drag পারছে না it কেন to the এরা? right hand side of the Canadian keeper. এরা গোল করছে না কেন এরা গোল Good করতে work পারছে না কেন from Kipau. গোল করতে পারছে Get এরা himself হঠাৎ করে across এরকম and to খেলছে কেন deny Bosnia a 2-goal advantage. দুটো The টিম corner comes ফালতু in মিস from this করছে near side from Basic once again. This time it is cleared out and away Canada দুটো come টিম on এত the ফালতু counter কেন attack, খেলতে but the বুঝতে পারছি না pass ভাই। again looking this time for Oluwayesi. First-এ- Can't quite find him. first-এ He puts a bit of pressure Canada on Vasily, who ওরকম can't quite miss clear হলো। his lines either, and Save Canada করলো। will come again. বসনিয়া 10 এরকম minutes miss কেন হলো? into the second half. Miller this চল time চল down the চল right চল hand চল side চল চল has এই the সেকেন্ড overlap, হাফে decides to খেলাটা go it জমেছে alone সেকেন্ড খেলাটা and across. জমেছে যা হবে দেখা যাবে Leaves attack everything করবো। to be desired as it goes straight out to play for a goal kick, and Bosnia জিও will জিও be happier the কাউন্টার more that they see পাস জিও the time জায়গা whittle নেই। down and the জায়গা ball নেই? out of play. Good.
as Jesse Marsh has अरे यार conversations with his backroom staff. Will they be the first to blink on the near touchline? আলাদাই খেলাটা ভালো হচ্ছে, খেলাটা খুব ভালো হচ্ছে। Canada continue এরকম to খেলা দেখতে press. চায় সবাই, এরকম খেলা সবাই দেখতে চায় যে ভাই একটু মানে হার্ড কোর একটা খেলা আছে, হার্ড কোর খেলাটা, হার্ড কোর খেলা একটা, হার্ড কোর খেলা হলে খেলা কোনো মজা ফজা নেই। As they come again down the right hand side by Yessi, and his cross again too close to the goalkeeper, just commanding his box, showing some real confidence for Silly. As he clears the ball out of his hand, sends it deep into Canada territory. All that Defu Garol could really do was get underneath that. আবার এরা Certainly not to brain cells out কন্টিনিউয়াস from এরকম the খেলছে, height that that ball came out of the কন্টিনিউয়াস এরকম sky. খেলছে এরা। As I have Bosnia no have idea thrown এরকম halfway এরা inside the কদিন Canada খেলবে, half on this কেন near side. খেলছে। Continuous they are playing like this, bro. Continuous they are playing like this. Kolasinac comes across. Continuous they are Try and playing take the like throw this. in, but he's Continuous. wasted far too much time. The referee had the countdown, and for the first time in this tournament, we've seen it go the other way. And Canada win the throw in. Bosnia trying to slow the game down. Kolasinac, plenty of experience under his name. Plays for Atalanta now. The Tank, the former nightclub bouncer, was the hero when he played in England during that Ozil robbery that was taking place. One of only two Bosnians that played in 2014 alongside Edin Dzeko. On the bench this evening is Dzeko, Bajrak Tedovic, the PSV wide man who's having an excellent টাইম game ওয়েস্ট for করছিল Bosnia. আবার টাইম ওয়েস্ট The free করছিল। kick as well, just inside the Canadian half away to the left-hand side was টাইম ball ওয়েস্ট raised করছে ভাই। in নাইস পাস, Wisconsin. নাইস। আরে Does यार have videos of him as a child with a Dzeko shirt on. লাস্ট Harry ওয়ার্নিং Kane দিচ্ছে রেফারি, full এবার লাস্ট ওয়ার্নিং circle দিচ্ছে, এরপর কোনো for ওয়ার্নিং him to দেবে be না। assisted by Dzeko এনাফ on হয়ে his গেছে, debut. it's been 1 hour, still you guys are doing, Decisively against still you guys are Italy doing this. in the shootout as well. This is the last warning for you guys. Here the Bosnia number 20. No idea ভাই কি করলো Ismail এটা, নো সত্যি কোনো আইডিয়া নেই কি Bajrak কি Tedovic as করলো এটা, the কেন free করলো kick এটা। comes in. It's just going to get punched away by the goalkeeper. Kripau well outside of his 6-yard box, then towards the left-hand side of his penalty area, and all he could do was make a connection with it. And it's going to be the third corner of the evening for Bosnia. The first yielded a goal, the second was dealt with comfortably by Canada. But it's going to be Basic who comes across to take it from the far side with that in-swinger. Plays it again, this time towards the edge of the 6-yard box, and the header did come in, and it was won by Mumhemovic, who rose highest but couldn't quite keep the header down. He looks to the skies in frustration. Does the Bosnian centre half. দীপান 30 রুপিস So দিল, good. সৌমক 50 দিল, অ্যাড For হয়ে গেছে। Sassuolo that Juventus যারা get ডোনেট signed করছো it. নাম বলে দিও কমেন্টে Well, এসে, watching এত somebody দিকে else a few নাম দিলে years অ্যাড হয়ে ago. যাবে, কারণ দুজন দিয়েছে, দুজনের নাম অ্যাড হয়ে গেছে। We do see it with these সৌমক, বিগ শাউট আউট টু দীপায়ন competitions. অ্যান্ড ফ্ল্যাশ অ্যান্ড সৌমক 50-30 দিচ্ছে। You find আর a ওইদিকেও player দাও, has a wonderful tournament and জাস্ট get নাম বলে picked দিও, up. দাদা 10 পার্টি দিয়েছি, তাহলে সার্চ about করে তোমাদের নাম 50-60 অ্যাড হয়ে যাবে, নাম ফ্ল্যাশ হবে, pounds, by the way, euros, নাম ফ্ল্যাশ dollars. হবে। As Jesse Marsh আবার মিস, will be the first to blink এক্সট্রিম মিস from the করছে head ম্যাচটা, coaches. এক্সট্রিম মিস করছে। On the near side, he's got 3 subs lined up and ready to come on as Bosnia are just getting themselves a little bit more into this game. Still leading by a goal to nil on the road Yeah, are player Bosnia here in Toronto. But it's Canada coming again Player with the ball. Ayu Stakeo pushing in across towards the left-hand side. 2 Bosnian players just trying to get hold of the ball. But he played back in towards Kone, who's got a bit more space in front of him. And that's quickly crowded out and run down with Tarovic coming across. Then Lukic trying to put a bit of pressure on, but Canada's still on the ball. Lose out though to Tahirovic on the edge of the penalty area. Pushed out towards মারবি নাকি বলে? Tedovic, who can't quite keep the ball in play. And it goes out for a throw-in over on the far side to the hosts, who now will look to make the changes that they have, as they've just shown on the big screen. For Silly and Oluwase are coming together. And Oluwase was offside. এটা Half অফসাইড a ছিল না body ভাই, length, and
Changes still not made as Fugaro not having the greatest second half, can't quite get his head onto the balls. The changes now will come as Miller, who's had an excellent had an excellent 60 minutes of this game, will be the first to depart, and Jacob Schaffelberg কি বলছে আবার মিস বসনিয়া হ্যাঁ ভাই মিস করছে কি করে এবার প্লেয়ার নামছে ভালো ভালো এই প্লেয়ার না এবার ফুল কানাডা ফুল অ্যাটাকে যাবে 30 মিনিট হচ্ছে ফুল অ্যাটাকে যাবে যা হবে দেখা যাবে আরে হারবে না জিতবে মাঝামাঝি কোনো সিন নেই David will make his way off to be replaced by Promise David. Union Sanjul Wauman. Buchanan also makes his way off for Ahmed as well. So 3 changes made. Ali Ahmed, the Norwich City wide man, he failed trials at Enfield, Cheshunt and Tooting and Mitcham. There's Basic and Lukic. Both make their way off as well for Bosnia, who quickly retaliate to the changes. Hey, Bosnia player নামছে ভাই Bazda. আরে ভাড়া তোমরা কারা ভাই যাদেরকে আমি লিখে দিয়েছি ওখানে ভিডিওটা বানাচ্ছে তো কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি লেখা আছে কমেন্ট করো তোমরা লিংক পেয়ে যাবে তোমার ডিএম এ আমাকে ডিএম এ এসে ভিডিওটা পাঠিয়ে বলছি দাদা লিংক দাও আরে ভাই মানে মানুষ যখন নিজের বুদ্ধি আরে ইউজ করে না তখন এরকম লেভেলে হয় তখন এরকম লেভেলে হয় মানুষ নিজে বুদ্ধি হাতে ইউজ করে তখন এরকম লেভেলে একটা মানুষ হয়ে যায় দেখো ভাই আমার ফলোয়ার কমেই যাচ্ছে এক করে ভাই কি অবস্থা ভাই ফলোয়ার কমছে ভাই কি অবস্থা ভাই ফলোয়ার কমছে এদিকে দেখাচ্ছে ফলোয়ার বাড়ছে ওদিকে ইনস্টাগ্রাম বলছে না না তোমার ফলোয়ার কমছে ভাই লজিকের মামাসি এক করে দেয় ইনস্টাগ্রামে লজিকের পুরো মামাসি এক করে in Romania that changed Bosnia's qualifying আমার দেখাচ্ছে 14টা বেশি ফলোয়ার বাড়লো Bosnia box and a free kick goes again না ও ফলোয়ার কমছে তুমি জানো তো ফলোয়ার কমছে আরে ভাই ঠিক আছে তাহলে কমছে a little bit too late. Bazda, the other man that has come on, plays for Jaglione Bialystok. 58,000 ফলোয়ার হলো ভাই কালকে এবার হ্যাভলার্ড ঘড়ি স্পন্সর করছে না ওকলি সানগ্লাস স্পন্সর করেছে to Bosnia. It's not a region where এই you want ফাউলটার to জন্য switch আমি too আগের many দিন নাকি times রেড কার্ড খেয়েছিল এই ফাউলটার জন্য before facing the wrath of another country, but he has certainly made the right choice for this competition to make it at least and to get himself into a bit of Bosnian history. Still leading by a goal to nil. Played down the right hand side by Canada, continue to attack with Ali Ahmed. Can't quite find the pass though. He after failing those trials, he returned to England as a championship player, the second division of the English competition. Did Ali Ahmed, where he now plays for Norwich, who a bit of an indifferent season, a very nice pass. Found their way through as it's played in towards the box for Canada. Shot comes in, but he can't quite find the connection well enough from the substitute. Promise David. আলাদাই No ডিফেন্স relation করছে to আলাদাই Jonathan David. He's a fan favourite who's helped আরে Union জিও Saint-Gilloise to their first league জিও title in পড়ে গেলি 90 years. But he just couldn't quite পড়ে make the গেলি কেন connection ভাই inside the box there. 25 minutes to go then in পড়ে this গেলি কেন game. তুই পড়বি কেন Is Canada উল্টে পড়া continuing to try and find an equaliser? Under plenty of মুখ pressure ফেটে though. একটু হলে ভাইয়ের They do lose out on the ball. Jean Buchanan, the unpredictable winger, old school tricks. He came through the NCAA route to New England, then Bruges Inter, and then Villarreal made his way off for ফিজিক্যাল হচ্ছে
প্রচুর মারপিট বাড়ছে, প্রচুর মারপিট A বাড়ছে। little bit lively since he's come off the আশাটা bench পুরো in this second half. পুরো Over on the far side নিরাদা again with হয়ে David. গেল। Back to মানে Eustachio, who tries to go গ্র্যাভিটি for ওকে ধরে goal and টানছিল ভাই, সেটাই driving ভাই। at it, can't quite whip উড়ে the গেল ball কেন round. হট He's করে মাঠে মাঝে, asking তাহলে the ভাব মাঠটা referee কত বাজে। to allow for a এটা potential আমরা corner বললে kick or আমাদেরকে even লোকে a foul শোনাতে there, কথা, but তারপর মাঠটা বাজে very ইউএসএ, এটা unmoved এটা and unswayed কানাডার মাঠ ভাব। by his protestations, but it was a good run again মার, down the বলটা left-hand দে। side. But as the time goes on, Canada are being limited to shots from distance. Their best ভালো শট মেরেছে, opportunity ভালো শট মেরেছে, ভালো শট মেরেছে। জনথন গোল করবে, আমি ভেবেছিলাম জনথন গোল ফুল করে দেবে, পারলো না, কি within the first half. The centre of the penalty area, right on the edge, and then the নাইস শট, second নাইস শট, opportunity. নাইস শট, নাইস শট, নাইস শট। He should really we thought he was going to find the back of the net. The only man that didn't think that was Kolasinac, who came across to deny him. There's a long-ranging ball. Lux down the left-hand side towards Schaffelberg. An excellent first touch. Tries to then send it with a second back in towards the box and clear it off the line once again. This time was a little bit tamer, but it was হারছে কানাডা। Oluwase who একটা rose highest at the striker far একটা side striker ফাঁকা ছিল, of the সেটাই। 6-yard box. He didn't have too much power on, but it beat the keeper and it required Dedic হেডমার, হেডমার। to get back on the line and just get his head onto the ball. আই But বসনিয়া পারছে না another ডিফেন্স good করতে। opportunity for That's a Canada, foul. who That's a win yellow the card free maybe. kickers. That's a yellow card. Bajda That's a yellow card. takes out That's a yellow card. Fugaro, and an opportunity for That's a yellow Canada card. to put some pressure আলাদা এদিকে ডিফেন্স on করে this যাচ্ছে, এদিকে Bosnian অ্যাটাক করে defence. যাচ্ছে, এটা হচ্ছে Down the right খেলা। hand side again, looking for the pass. World This Cup time in এটা towards ভাই, Ahmed. জিততে দেওয়া যাবে Finds না it এটা সবাই। back across the এটা edge of ফ্রেন্ডলি the হলে অন্য কোনো সিন ছিল, এটা 6-yard box, ওয়ার্ল্ড but কাপ। over the top of জিততে everyone's দেওয়া head, and out দেওয়া for যাবে a না, throw in যাই হয়ে যাক। over on the far side, and Bosnia sense a moment of বসনিয়ার reprieve. ডিফেন্স ভালো Here's Ali করছে, Ahmed এক্সট্রিম মারাত্মক causing করছে। trouble down that right hand side, but Oluwase আরে ভাই, rising highest at the far post, and apologies, it was Katic, the man that got himself back on the line. কি বলি ভাই, এরপর আর কি বলি। To একটা deny রেফারি কার্ডকে Oluwase ভূত his করে দিচ্ছে, আর third একটা goal কার্ড দিচ্ছে না। in Canadian colours, and a Yeah, space just fast opens up match, down the if right hand it side for Bosnia to try and Charge counter attack creative, here. both- There's two both racing strict inside to the it. area. Loria trying to get back and do the defensive work, does Bishop just enough, and excellent Bowler defending Bishop in the end, and the Toronto FC man একটা on গোল home না, soil একটা গোল না আসলে আমরা knows this ground like the back of his hand with a a beautiful কাউন্টার অ্যাটাক দিয়ে দিচ্ছে। defensive work. He's protesting to the goal. linesman, asking for the Bosnia flag goal. to come up over on the far side. But the Canadian Dio. fans in the ground applauding that one like a goal in itself, as Bosnia just found themselves over on the far side with Bosnia plenty of same space. also দিয়েছে। It was দাঁড়া দাঁড়া Bajrak দাঁড়া। Terevic who has had a good battle with Laia. স্টার্ট কর, অ্যাটাক স্টার্ট কর, অ্যাটাক স্টার্ট কর। On that occasion, couldn't quite get the better of him. As Canada win a free kick in a good position again as Kolasinac on Gio, Canada, this Gio. occasion just comes in and stands there? on the boot পাস দে। আরে of Oluwase Fast. once again, who's had ফাউল হয়েছে, ফ্রি কিক। an interesting game. Free He's kick. a couple of Free kick, free kick, free opportunities kick, free himself kick, free inside kick, that first half to try and test the Bosnian keeper. Had a really good opportunity in the second Free half kick. and gives Canada an opportunity here as the ball's Man of floated the in match, towards the far side of the Kolasinac. box. It comes off a Bosnian last. Kolasinac racing Kolasinac, across down his Kolasinac. own byline to get hold of the ball. ম্যান অফ দ্য ম্যাচ The হবে pressure ভাই, যা ডিফেন্স করছে না, from যা Fugaro, ডিফেন্স who করছে না, যা onto ডিফেন্স the করছে না, corner আলাদা kick লেভেলে after ডিফেন্স করছে, taking out আলাদা লেভেলে, Kolasinac, but in fact he's আলাদা given লেভেলে away ডিফেন্স করছে। the free kick to the Bosnian ভাই, centre half, and we'll go to the মালদিনি second ভুট হয়ে গেছে ওর মধ্যে। hydration break. Remember that you can মালদিনি সরি রত্তাকালে ভুট হয়ে গেছে ওর মধ্যে। should watch this সব game জায়গায় সব জায়গায় on the TV from your local network কোলাসিনাচ provider. আলাদা লেভেল We are খেলছে, here আলাদা providing you লেভেল খেলছে commentary কোলাসিনাচ। আর সেই লাগছে ঠিক খেলাটা দেখে। from an independent studio সেই based off লাগছে। tube commentary. গোল লাইন গোল লাইন ওখান দিয়ে লিটারালি বল here in দিচ্ছে, Toronto. মারছে, দাঁড়ছে, সব করছে ওরা, সব Bosnia করছে, who- একা একা দাঁড়িয়ে সব করছে। Because of all the ongoings of the early 90s, which we won't dive too much into, they bring us a strong diaspora angle into North America. Plenty of fans making the journey. 100,000 were on the streets of Sarajevo after they won against Italy on penalties. But the form for both of these two sides coming in. Bosnia with a great qualifying record as well. 7 wins, 2 draws, 1 defeat, including
the playoffs. 19 scored, just 10 conceded. They had excellent away form, going unbeaten against Romania, winning 1-0, San Marino 6-0, drawing 2-2 with Cyprus, and then 1-1 draws with Austria and Wales before that shootout win. That was the real moment that they sensed an opportunity, Bosnia, when they beat Wales away from home to then get the home fixture against Italy. They were always strong in Zenica, but not perfect with that defining moment on the home night with that 1-1 playoff final before another penalty shootout win. Canada, they're staring down the barrel with 20 minutes to go in this game as we still have the hydration break on this near side. Just one defeat in their previous 17 since March 2025 when they lost in the Nations League semi-final to Mexico. That includes games against the USA, Colombia, Ecuador, and Ukraine as well. Canada দিকে আছে 64% পজিশন 36% পজিশন বসনিয়া একদম দেখিয়ে দিয়েছে যে মানে আলাদাই লেভেল খেলছে ওরা। বল নাকি 5:30 AM ভাই, মানুষ ঘুমাবে না তাহলে ভাই ইউএসএ খেলা দেখার জন্য? দাদা নেদারল্যান্ডস জাপানের ম্যাচ কাটা কে জিতবে কি মনে? নেদারল্যান্ডস জিতে যাবে। নেদারল্যান্ডস এবছর সবথেকে স্ট্রংগেস্ট টিম, ওদের লাইফে সবথেকে স্ট্রংগেস্ট টিম নেদারল্যান্ডস। Cody Gakpo is a flop in Liverpool. Cody Gakpo is on Pele level for his country. ব্যান আছে নেদারল্যান্ডে ভাই, অনেক প্লেয়ার নামে ব্যান। আমি নরওয়ে সাপোর্টার ভাই। নরওয়ে ইজ দ্য ডার্ক হর্স। নেটফ্লিক্সের সিরিজে রয়েছে নরওয়ে দ্য ডার্ক হর্স। নরওয়ে হচ্ছে এবছর সব থেকে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লিথল টিম ইন ওয়ার্ল্ড কাপ। কেউ ওটা মানতে চায় না। দ্যাটস এ গুড থিং। কেউ না মানলেই ভালো। আন্ডারডগ হয়ে যেতেই খুব ভালো। এক্সপেকটেশন না রাখাই ভালো ওদের দিয়ে, কজ ওরা যখন খেলা স্টার্ট করবে তখন ফাটিয়ে দেবে। চল আরে কাউন্টার অ্যাটাকিং গুরু, জিও গুরু, কাউন্টার অ্যাটাক জিও। হেডারও এত মারাত্মক পাস দিয়ে দিয়েছে। 15 মিনিট খেলা, 15 মিনিটে দেখো কী হয়। দেখো 15 মিনিটে মারপিট হবে, যা হবে 15 মিনিটে হবে। বাট সেই ডিফেন্স করছে বসনিয়া। এ ভাই রেফারিকে এই সময় মারতে আস না ভাই। অ্যালফনসো ডেভিস হ্যামস্ট্রিং ইঞ্জুরি নিয়ে এখনো বসে আছে। নরওয়ে ভালো টিম, বাট ওয়েদার কন্ডিশনে ওদের প্রবলেম হবে। নরওয়ের জন্য বেস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ ছিল 4 বছর ওয়ার্ল্ড কাপটা কাতারে, একটা সেন্ট্রালাইজড এসি স্টেডিয়াম। ইউএসএ সেন্ট্রালাইজড করতে পারবে না, কারণ ইউএসএ ওপেন স্টেডিয়াম না, করতে পারবে না, চাপ ওঠে। নরওয়ে প্রচুর চাপ হয়ে যাবে ওই ওয়েদার কন্ডিশনে খেলে। ফ্রান্সের অ্যাডভান্টেজ নেবে। I'm looking forward to France versus Norway because that is the ultimate match. আমি সেদিন নরওয়েকে ফুল সাপোর্ট করবো নরওয়েকে আমি। এই ওয়েদারে ভালো খেলতে পারবে হচ্ছে আফ্রিকান টিমগুলো। রাতে খেলা হলে সবাই খেলতে পারবে, বাট একটু চাপ আছে খেলা। বসনিয়ার
বসনিয়ার ডিফেন্সটা ভালো করে দেখো, প্রপার ডিফেন্সিভ টিম। আজকে জোজে মরিনো অনেক হ্যাপি হবে এই টিমটা দেখে, হেভি হ্যাপি হবে যে ভাই এরকম একটা টিম চেয়েছিলাম। আর যদি এই কোসিয়ানাচ নাকি ওদের যে লেফট ব্যাকটা আছে, যে আগে আর্সেনালে খেলতো, সে যদি এবছর ভালো খেলে, এই ওয়ার্ল্ড কাপ ভালো খেলে, মরিনো একবারে কিনবে ওকে। মরিনো যায় আছে, মরিনো সব টাকা দিয়ে কিনে নেবে ওকে। এরকম একটা স্ট্রং একটা মানে একটা বিল্ড একটা ডিফেন্ডার যদি থাকে না, ঢুকতে গেলে ওকে ভয় পাবে। ইস, পাস পাস বাড়াচ্ছে, অ্যাটাক করছে, ডিফেন্স করছে, সব দিক দিয়ে আছে, সেই করছে, হেভি লাগছে প্লেয়ারটাকে। বাস দে জিও, ওদের অ্যাটাক করে লাভও নেই, ওরা জাস্ট ডিফেন্স করলে ঠিক আছে। দাদা তুমি তোমার ম্যাচ টিকিটটা কী করলে? কিছু করিনি ভাই, টাকার টিকিট এখন আমার কাছে আছে, ভিসা আমি অ্যাপ্লাই মেরেছি, না হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি আছে। না হলে কী করবো, নিয়ে ভাইকে দিয়ে দিতে হবে, বা কেউ যদি দোকানে থাকে তাকে দিয়ে দিতে হবে, কিছু উপায় নেই আর, কিচ্ছু উপায় নেই ভাই আমার কাছে। এ ভাই 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 কোলাসিনিচ, কোলাসিনাচ মারামারি হবে আর একটা যা করছে, করবে না। বসনিয়া এসে পারবে না, বসনিয়া রাশিয়ান মেন্টালিটি ভাই, বসনিয়া রাশিয়ার পাশাপাশি একটা দেশ, এবার ওদেরকে ওদেরকে মারবে, কেউ এসে ওদেরকে ওদেরকে মারবে, ওরা হাঁ করে দেখবে, মেরে মুখ ফাটিয়ে দেবে ওদের ভাই। কেননা এখন একটা পারবে ওদের সাথে মারপিট হাপিট করে, আফ্রিকান টিমগুলো পারবে ওদের সঙ্গে মারপিট হাপিট করে, বাকি কোনো টিম পারবে না ওদের সঙ্গে মারপিট করে, দম নেই। প্রচুর মিসপাস করছে করছে ভাই, দে আর নট টপ 10 টিমস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ভাই। ওদের 90 পাসিং, 89 পাসিং হবে, কত পাসিং ওদের হবে? 78, 76 এরম এর মধ্যে পাসিং আছে। ডেডপুল খেলা দেখতে এসছে আজকে। ভাই 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 গোল, প্রচুর মিসপাস করছে, কি আর করা যাবে ভাই বল, কি আর করা যাবে? তুম যাহা হাম ওয়াহা। আমি এটা বুঝতে পারছি না ভাই, কী করা সম্ভব হচ্ছে, এটা সত্যি বুঝতে পারছি না ভাই। জিও জিও, নাইস পাস, নাইস গোল 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 সে। আর জিও 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 জিও, এই 15 মিনিটে যা হবে হবে, 15 মিনিটেই যা হবে হবে, আর হবে, হতে বাধ্য হবে। আরে কি সেলিব্রেশন ভাই, কি সেলিব্রেশন দিয়ে দিয়েছে ভাই, এরকম সেলিব্রেশন দিয়ে দিয়েছে ভাই। কি জানো এই সেলিব্রেশনটা? ইগনোর দ্য হেটার্স, ইগনোর দ্য হেটার্স। অফসাইড না, অফসাইড না। আমার স্ট্রিম বন্ধ হয়ে গেছিলো নাকি, স্ট্রিম হয়তো বন্ধ হয়ে গেছিলো, স্ট্রিম বন্ধ হয়ে গেছিলো, দেখো তো একবার ভালো করে দেখো তো। Hands on the boot. স্ট্রিম বন্ধ হয়ে গেছিলো, নেট চলে গেছিলো আমাদের আবার। ড্র, এখনও ড্র না, আমি এখনও মনে করি
কানাডা জিতবে, আমি এখনও মনে করছি কানাডা জিতবে, এখনও মনে করবো কানাডা ক্যান উইন। লাভ দেয়ার গোলস, লাভ দ্য গোল। জিতবে, কানাডা জিতবে। জিতবে জিতবে, কানাডা জিতবে ম্যাচটা। জিও জিও, না না না, হ্যান্ডবল না, হ্যান্ডবল না, হ্যান্ডবল না, আরে পাস, পাস দে, তোর প্লেয়ার বাঁ দিক দিয়ে বেরোচ্ছে, পাস দে ওকে। অন সাইড, এক্সট্রিম অন সাইড ভাই। আমার বাবা বললো গোলের সঙ্গে সঙ্গে বলতে না বলতে গোল। হ্যাঁ ভাই, কাকুকে একটা শাউট আউট দিচ্ছি ভাই, কাকু কথাটা বললো বলে কিন্তু গোলটা হয়ে গেল, বাইরে বেরিয়ে গেছে বলটা। হ্যাঁ, একটুখানির জন্য বন্ধ হয়ে গেছিলো, আরে প্রবলেম হচ্ছে ইন্টারনেটে ভাই, বাজে হবে। আমি কি বললাম ড্র হবে 1-1, ড্র হয়েছে 1-1 ভাই। ড্র না, আমি চাই জিতুক কেউ না কেউ, ড্রয়ে ভাল লাগে না ভাই, এই ড্র ব্যাপারটা ভালো পোষাই না। আরে আবার কি হলো? ঠিকই তো স্ট্রিমটা ভাই। ঠিকই তো আছে ভাই, নাকি? কেস করেছে রে, মেন প্লে বেরিয়ে যাচ্ছে, মেন প্লে বেরিয়ে যাচ্ছে, মেন প্লে বেরিয়ে যাচ্ছে, উপায় নেই কোনো আর। ভাই ওদের মেন প্লে বেরিয়ে যাচ্ছে রে, কেস করেছে ভাই, ওদের মেন প্লে বেরিয়ে যাচ্ছে। যা পরিমাণ পারফরমেন্স বসে না, তাদের ডিফেন্স তো ফ্রম দিচ্ছে খুবই, কিন্তু ওদের মেন প্লেয়ারটা বেরিয়ে গেল বসনিয়ার এবার ভাই, এবার চাপ আছে হওয়া। ভাই কেস করেছে বসনিয়া, আসল প্লে বেরিয়ে গেল এবার, এইবার চাপ আছে, কোলাসিনাচ। এবার বসনিয়া হারার চান্স আছে, বসনিয়া মেন প্লেয়ার বেরিয়ে গেছে, বসনিয়া এখন বহুত চান্স আছে, এই 7 মিনিট ওদেরকে যেখানে ধরে রাখতে হবে, কারণ নাহলে নানা হারবে ওরা। জিও জিও, আরে
হাড্ডাহাড্ডি খেলা হচ্ছে, হাড্ডাহাড্ডি খেলা হচ্ছে এবার, এবার হচ্ছে হাড্ডাহাড্ডি খেলা। শট মার, শট মার, শট মার। বল তোল, ছেড়ে দিলাম। এবার কাউন্টার অ্যাটাক, এবার কাউন্টার অ্যাটাক, কোনো উপায় নেই, কাউন্টার অ্যাটাক। কেস করেছে, কেস করেছে, কেস করেছে, কেস করেছে, কেস করেছে। চান্স তো আছে ভাই, চান্স আছে, বাট বসনিয়া অ্যাটাক করতে পারবে না। বসনিয়া কান্ট অ্যাটাক না। এক্সট্রা এক্সট্রা টাইম 5 মিনিটে বেশি দেবে এক্সট্রা টাইম। এক্সট্রা টাইমে যা ইচ্ছা হতে পারে ভাই, এক্সট্রা টাইমে যা ইচ্ছা হতে পারে। এক্সট্রা টাইমে যা ইচ্ছা হতে পারে, যা ইচ্ছা হয়ে যেতে পারে এক্সট্রা টাইমে। বসনিয়া অ্যাটাক কর, অ্যাটাক কর, অ্যাটাক কর, অ্যাটাক কর। ফাউল করছে বসনিয়া, বসনিয়া ফাউল করছে, বসনিয়া ফাউল করছে, পরপর ফাউল, ওদেরকে মেরে যাচ্ছে। একটু তুমি একটা ওয়াচ অ্যালার্ম করছো, হ্যাটস অফ। হ্যাঁ ভাই, কী করবো ভাই, বাংলার তো ভাই, যে ভাষার জন্য আমাকে লোকে চিনেছে, ওই ভাষাকে তো তুমি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে না। দাদা তুমি কেমন আছো? দাদা ভালো আছি ভাই। কানাডা ভালো ডিফেন্স করছে, কানাডা ডিফেন্স না, কানাডা অ্যাটাক করছে, কানাডা অ্যাটাক করছে। যে পরিমাণ ডিফেন্স বসনে ডিফেন্স দিচ্ছে না, আলাদাই আলাদাই দিচ্ছে। বলছি তো এই লাস্ট মিনিটে যা ইচ্ছা হতে পারে ভাই, যা ইচ্ছা হতে পারে। ড্রয়ের জন্য খেলছে না কানাডা, বসনিয়া খেলতে পারবে, ড্রয়ের জন্য খেলছে না কানাডা। ওরে রে, এইসব সময় না মেসিকে দরকার হয়, এই লাইনটাকে পেনেট্রেট করার জন্য মেসিকে দরকার হয়। এমন এমন পাস দিয়ে দেবে না যেগুলো মানে বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবে না যে এখান দিয়ে ভাই মেসি এখান দিয়ে পাস দিল, ভাই এটা এখানে এটা কীরকম করে সম্ভব, মেসি এখান দিয়ে কীরকম করে পাস দিয়ে দিল, সম্ভবই না ওটা, সেটা এখান দিয়ে হবে। ড্র হবে না, না ড্র হবে না, দাঁড়া দাঁড়া, এখন এখন খেলা এখনো 2 মিনিট আছে, প্লাস কত এখনো 7 মিনিট দেবে আরও। ড্রপ হওয়ার সিন নেই, ড্রপ হওয়া হয় না এসব খেলা। এ দেবে গোল না ও দেবে গোল, হার ফারের খেলা নেই। ড্র হবে, হয়তো ইউএসএ খেলা ড্র হতে পারে, প্যারাগুয়ে জানি না, হতে পারে। পুরো ওয়ার্ল্ড চাইছে যেন ইউএসএ হারুক, পুরো ওয়ার্ল্ড চাইছে, নট বিকজ অফ দ্য ইউএসএ টিম, বিকজ অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, নাথিং এলস। কানাডার প্রতিটা প্লেয়ার ডেসপারেট ফুটবলই খেলছে ভাই, কানাডার প্রতিটা প্লেয়ার ডেসপারেট ফুটবলই খেলে। ইউএসএ ইরান হোক ম্যাচ, ইউএসএ ইরান হওয়ার চান্স আছে যদি ইউএসএ সেকেন্ড হয়, ইরান ওখানে সেকেন্ড হয় নিজেদের গ্রুপে, তাহলে ইউএসএ বা ইরান হবে। মারপিট লেগে, মারপিট লেগে যাবে, ফুল মারপিট লেগে যাবে।
রেসিজম করবে পুরো পুরো দেশে দিয়ে একটা দেশকে নিয়ে রেসিজম করবে, কিছুই না। রেসিজম পুরো ফুল রেসিজম হবে। আর আমি এখনও মনে করি ইউএসএ প্রচুর রেসিস্ট কান্ট্রি এখন, অ্যাট দ্য মোমেন্ট প্রচুর রেসিস্ট কান্ট্রি। 6 মিনিট দিয়েছে, 6 মিনিট দিয়েছে ভাই, 6 মিনিট দিয়েছে। ছ মিনিট দিয়েছে ভাই খেলাতে, 6 মিনিট। তোর জিও রেসিজম করলে তো ম্যাচ বন্ধ হয়ে যাবে নতুন রুল অনুযায়ী। ভাই ইউএসএ, ভাই ইউএসএর জন্য রুল আলাদা হয় ভাই, এসব ভুলভাল কথা। ফিফা ইউএসএ কাছে পয়সা খেয়ে বসে আছে, এটা বোঝ ভাই তোরা। ম্যাচ বন্ধ করে দেবে ইউএসএর মাঠে। ফিফাই উঠিয়ে দেবে ওখান দিয়ে, উঠিয়ে দেবে। ফিফা সব টাকা দিয়ে দিচ্ছে ইউএসএকে। এত কোটি টাকা না, পুরো একটা দেশের জিডিপির দিয়ে সমান এত টাকা দিয়েছে ইউএসএকে। পুরো উঠিয়ে দেবে লিটিল ওখান দিয়ে ভাই। 6 মিনিট এক্সট্রা টাইম দিয়েছে, 6 মিনিট এক্সট্রা টাইম দিয়েছে, 7 মিনিট হবে। বাট কিছু না যেটা হবে দেখি। এটা তাহলে হয়তো ফার্স্ট এমন একটা ম্যাচ যেখানে কানাডা হারছে না, কানাডা ড্র করবে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচে। আবে यार এটাও নাকি ফাউল यार। একবার দেখ এটা কি ডাইভ মারেনি, দেখ তো একবার হয়তো। এটা ডাইভ না, এটা ডাইভ না। ভাই বসনিয়া ডাইভ মারছে ভাই, লিটারালি নিয়ে বাঁচানোর জন্য। বসনিয়া ডাইভ মারছে নিয়ে বাঁচানোর জন্য। বলে কিছু লাভ নেই। আম জাস্ট স্পিচলেস। কি কি করে সম্ভব, কি করে সম্ভব, কি করে সম্ভব? এ ভাই এটা বেশি হচ্ছে এবার মারপিটটা ভাই, বেশি হচ্ছে। একটু বেশি বেশি হচ্ছে ভাই মারপিটটা ভাই, বেশি হচ্ছে মারপিট এবার। এই ম্যাচে রেড কার্ড খাবে যে ভাই, একটু বেশি হয়ে গেছে এটা মারপিটটা। এটা কি ঘুরিয়ে দিল ভাই, ধরে ভাই, ধরে ঘুরিয়ে দিল ভাই। বলছি না এইসব সময় মেসিকে দরকার হয়, এই সময় মেসিকে দরকার হয়। ধরতে যাবে না, বেরিয়ে চলে যাবে। এমবাপ্পে, মেসি, ধরকে ধরতে পারবে না ওদেরকে, কে কোথায় কে ধরবে ওদেরকে? ওদের ধর্ম কোনো প্লেয়ার জন্যই এখন অব্দি নাকি কে ধরতে পারবে ওদের কাজ অব্দি? আবার কি হলো, কালকে রেফারিটা থাকলে হাতে রেড কার্ড, ডিরেক্ট রেড কার্ড দিয়ে দিত। ভাই পাস দে, যে কোনো একজন গোল কর, যে কোনো একটা টিম গোল কর। ম্যাচ ড্র হয়ে গেল, ভাই, ম্যাচ ড্র হয়ে গেল, ভাই। বাবা হবে
কালকে রেফারি থাকলে ছজনে খেলা হতো, সত্যি বলছে ভাই, ঠিকই বলেছে, ছজনে খেলা হতো কালকে রেফারি যদি থাকতো। বল আছে, বল আছে, বল আছে, বল আছে, বল আছে, গোল কর। চল চল চল, কানাডা, ইউ ক্যান উইন ব্রো, ইউ ক্যান উইন, কাম অন কানাডা, ইউ ক্যান উইন ব্রো। No, it's done. It's a draw. It's a draw. Draw. এক্সট্রিম ডিফেন্স করেছে, এক্সট্রিম ডিফেন্স করেছে বসনিয়া, এক্সট্রিম ডিফেন্স করেছে, ভালো কামব্যাক, ভালো খেলা, মোটামুটি ভালো খেলা, এক্সট্রিম 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 ডিফেন্স করেছে, এক্সট্রিম ভালো। ফার্স্ট ড্র হলো একটা ওয়ার্ল্ড কাপে, হেভি 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 ভাই, হেভি করেছে। লাস্ট দিকে কানাডা একদম বেশি পাগলের মতো খেলছিল, বাট ঠিক আছে ভাই। কাল ব্রাজিলের ম্যাচে লাইভ এসো। হ্যাঁ ভাই, কাল তো ব্রাজিলের ম্যাচ 3:30টার সময় আছে, আবার লাইভ আসতে হবে কোনোভাবে। দাঁড়াবে কালকের জন্য টাটা। যারা স্ট্রিমে আজকে আসলে খুব ভালো লাগলো ভাই, কালকে আবার দেখা হবে। টাটা টাটা, মজা করো, গুড নাইট, ভালো করে